Hello there, I'm INSA SCHRADER from Berlin, and I want to introduce you to healing culture today. Healing culture and its potentials and practice for and with people with dementia and accompanying persons. So I cannot talk about this topic and not talking about the pandemic. At the moment, and still since half a year, we all experience that healthcare and also culture both matter to everybody of us globally. And here you can see two, I believe, two iconic photographs from the spring from Italy. Left, we see the tired nurse, and on the right hand, we see the balcony concerts. And people really get together and just make culture for their own sake. And I think this is a very, very emotional idea. So what is healing culture? Healing culture is kind of the merging field of healthcare and culture. And I want to roll out a bit how this can work and what is already going on in the world. So healing culture expands the healing environment. It is a holistic approach interlinking health and the arts. It addresses everybody who receives or who gives care, and establish a social space of sensual experiences. So it creates a social benefit and leads to more efficient healing and strengthens self-awareness. It results in social impact for all throughout our lifetime. And it's about a lifelong learning, corporate culture, and active community. So I want to introduce you to Maria. Maria, 9 months old, she was born prematurely and needed more care at the hospital. And lullabies decreased her heart rate, so she was born with a heart problem. And also her parents got help through meditation courses, so the bonding was improved. And as a woman, Maria gets a nurse, and she works at a hospital. And 39 years old, here we see her in the center. And through storytelling, she improves her communication skills. And in old age, Maria, here we see her 89 years old. She suffers from dementia. And she attends dance classes and a gardening group, and so she can improve her well-being. So these are just 3 examples how healing culture impacts our life throughout our lifetime, also on the job, and not only receiving it as a old person maybe. So as I already said, healing culture is an interlinking network in the community, and there are lots of stakeholders. There's the home, there's the care home, there is maybe the museum, there's maybe the hospital and other local organizations, and it's about interlinking all those stakeholders. And I also talked about the social impact, and I found something really, really interesting on an American website of americaforthearts.org. There you have the Arts and Social Impact Explorer, and it's an interactive tool. And here I show you the part for aging, and you can scroll yourself through this this page, and at the end of my talk I will show you a fact sheet and a guideline and reading lists that they also offer. But I just wanted to show you this
at this point already, but it's really very interesting and very helpful if you want to get started with healing culture. So some facts: 50% of US hospitals have art programs, and 25% of UK museums offer programs targeting health and well-being. So that's also from this side, from the cultural side, a benefit and USP in a way. Well, you can read yourself, of course, but I just want to point out also 10 million working days are lost every year to sick leave in the UK, and that costs the NHS, so the National Health System, £2.4 billion. And the growing field of health humanities, I will talk about that a little later, is working towards reversing this. So also on this side, I think there's a great need in going to reverse this process. And we have the project and the idea of arts on prescription. There's a UK project that has shown that 37% drop in GP consultation, so people go less to doctors for 37%, and 27% fewer hospital admissions. So this results in an annual saving per patient in £216. So it's also about, really, it's about money. Healing culture is an international growing field. I think I'm the person who calls it healing culture. Maybe this term is very new, but there are lots of projects globally going on already. They call it art and healthcare, or art and healing. But I found healing culture a good term because it refers to the term healing architecture, which is already pretty known. So I just want to kind of add the culture to the architecture and to this space we all share. So professionals in healthcare and the arts are working side by side, both within healthcare and outside in the community. And the interesting thing is that at this point, we have a lot of evaluation and research of the synergies already. So we have reliable data and tangible results. So now I think after like 10 or 15 years, or maybe even art therapy, we have maybe since 30, 40 years already, we really have some idea what works and what doesn't work that well. And contributors are increasingly connecting and exchanging their approaches and findings. So this is, I think, also what this symposium is all about. So it's an interesting time to continue working with this. Yeah, on the left you see kind of the network. We have a lot of input going on in the UK and also in Scandinavia, in North America, and also in Australia. Unfortunately, I find that in Europe, on continental Europe, we are a bit behind, but maybe we catch up. And another figure about the social return on investment, £1 invested into arts and culture and healthcare results in 4 to 11 pounds of saving. So I think this is also very convincing. Yeah, as I said, healing culture is going global. So there are some networks I just want to mention. There's the National Alliance for Arts, Health and Wellbeing from the UK, and they kind of merge with all kinds of organizations, Culture, Health and Wellbeing Alliance. And there's, as I said, the UK is really a paradise for healing culture. And in the US, we have NOAA, it's the National Organization for Arts and Health, and also Arts and
the arts in America, as I said, with this social impact explorer, they are also very much into the healthcare sector. And we in the UK, we also have Arts and Health Hub. And in Australia, we have the Australian Centre for Arts and Health, and we have there's the Liverpool Hospital Arts and Health Network. And to the left, on the bottom, you see the International Health Humanities Network. I was already talking about health humanities. This is a very interesting field, also very young, maybe 15 years ago. The University of Nottingham founded a group of scientists, and they introduced it into the medical education, that doctors and nurses learn storytelling, visual arts, and to enhance empathy and also, their own needs as a human, to be a good doctor, to be a good nurse. So people with dementia are continually contradicted and corrected. Their visions are reality denied, or their visions of reality denied. It's Sunday, not Friday. You have already eaten your breakfast. I'm your wife, not your mother. So in the humanizing democratic space of the arts and culture, people are encouraged to see, think, feel, remember, and express themselves. So I think this is really the key idea of healing culture, especially for people with dementia. So the arts can radically enhance the quality of life and find a common language for people with dementia and also their carers. And I think this is also very important, that we don't only see the people with a disease or with, in this case, dementia, but we also see the accompanying people. And it's about focusing on every day and in the moment. So I want to show you 3 projects from the practice. One in Frankfurt in Germany. It's called Artemis. It's an interactive art education program for people with mild to moderate dementia and their caring relatives at the Städel Museum, which is an art museum. And Unforgettable, our choir for people with dementia, based on the BBC original, The Dementia Choir. It was just took place recently this spring, just before the pandemic began. And both projects were evaluated by the geriatric medicine at Goethe University in Frankfurt, here in Germany. And the communicative parameters in dementia patients significantly improved in well-being after the museum visits and quality of life. And the people with dementia, they had a longer, or they seemed more relaxed and were more calm, and so the whole stress level went down. And in caring, relatives felt a greater increase in well-being during the art tours. So this is kind of the difference. For the people with dementia, it was more, the results were more afterwards, and for the people, for the ancestors, it was more during the project. And also at the choir project, the study showed a significant decrease in depressive symptoms for the relatives. So I think this is also very interesting, that the relatives also, it was a great benefit for them too. In Oakland, California, there is the project State Bridge. It's professionally taught classes for adults over 50 that serve both active and frail elders, and performance-based staff training to healthcare workers and senior service providers.
So they really go onto the stage, and it's kind of the idea of this mixed group. And there's another project, it's called Cognitive Dynamics in Alabama. It uses various art forms to work with people with cognitive disorders and their caregivers, especially through expressive arts and storytelling. So here again, we have kind of this interaction between the caregivers and the people who need care. And last but not least, especially hospitals are really important for this kind of work, because in the hospital, a person having dementia feels lost, and it's a horrifying place in a way. They don't understand what's happening, and the procedures are very they don't understand what's going on. So especially in hospitals, it's worthwhile working with the arts. And here's one project from the UK, from Barnes Ward Dorset Hospital. It's called A Right Old Song, and it involves a storyteller and a musician working with patients with dementia while they stay. And also here, patients are more relaxed, more active also, and especially have better sleep patterns. And this is especially in the hospital very important to get this day and night rhythm again, and to really get it supports the healing process. And the staff empathy for patients was also enhanced, and more insight, they had more insight in patients' history and personal narratives. And I think this is also very important for the personnel to get their work done maybe in a different way, but they get an idea of the biography of the patient, and so they have another way to talk to him or her. So I think this is also a very interesting result. You have 3 minutes to go. Thank you, that's fine. So healing culture, how can you get started? I think there are lots of ideas, lots of ways, lots of benefits. First of all, I think like in every other project, you need a strategy. I just want to point out here one project. It's called Arts and Health Southwest. As you can imagine, it's from the UK, from the southwest of the UK, and they're gathered different stakeholders and worked out a strategy, and they wanted to increase the capacity of arts and cultural practitioners and increase the number of arts and cultural activities and widen the awareness. And so they got all the stakeholders on together, the healthcare, the arts, local government, the academia, mental health actors, and so they build up a network. And I think this is this should be the start, because as I already showed you, it's about different perspectives, different benefits, different qualities and knowledges also. Nobody can, it's about interlinking, everything is about getting together. So again, this is about this Arts and Social Impact Explorer, and here you can see just for this one about aging, this one term, you get so much information. You get examples of the practice, a reading list, organizations, you get a fact sheet. So I think this is a very interesting source. And from the UK, there's the organization called Collective Encounters, and here you have a brochure. It's called Arts and Dementia, Bringing Professional Arts and Practice into Care Settings. And another very interesting source is the Pocket Guide for Carers, Arts and Dementia, also from
the encounters, and it rolled out for 40 care homes and training over 500 carers in those techniques. And it's about singing, storytelling, memory poem, live in 100 words. So you get lots of ideas for the daily routine. Yeah, so get together, get inspired, and get involved. Thank you so much. Thank you very much for your contribution, Mrs. Schrader. What do you think is the most challenging approach according to your research? Well, in a way, it's about this merging field. So I enjoy to look at the topic from different perspectives. So actually, I'm an architect, but I researched on the healthcare sector and the care sector, and more I found out that it's actually about the human being, and it's a social approach. And I thought, to me, architecture is something very livable, and it's not about walls, it's more about life, and so it's about change, and also about the future. So what can you change to make a better future? But then I found out that it's much more also, or that architecture is just a part of art and culture in a way. So that is how I got to this cultural and art perspective. And now to see how globally projects and people, individuals also found out that there are so many benefits for especially healthcare for people with dementia, and also their accompanying people, and also the personnel. I think this is there's a lot of potential in it. So that is kind of what is my motivation. Thank you very much. And I think it's also interesting, maybe there are some policy makers of caregiving attending this symposium. I hope so. What kind of consultancy would you suggest for them regarding your facts and outcomes of your research? Well, it also depends on the perspective, but in a way, I know that there's a benefit to everybody, and not only to the elderly, but also to the personnel, and that is also about society. And as I talked about Maria in in this little story about her getting older, I also mentioned that her parents, when she was a baby and when she was a premature baby, they had a benefit also in the hospital because they on a cultural matter. So in a way, it's about kind of a connecting potential of culture and art, and as we heard today already, it's about imagination and intuition, and there are some more facts than just money, but as I already explained, it's also about money. So it's not only to have a nice time and to make it a bit smoother, but it's also we have hard facts that economically there's also a great benefit on getting into arts and culture, mending with healthcare. And there are lots of projects going on already. So there are a lot of findings already there. So it's not about starting from the scratch. You can kind of jump in, and I think that is also a good motivation. And
in summary, I mean, with could you the SDG well-being, in summary, one could say that all nations at the moment have to contribute. And would you say that art is one of the possibilities of well-being for societies? Oh, I believe so very much. I mean, in Germany, when we had the first lockdown this spring, the cultural the top leader of cultural politics, Monika Grütters, she is kind of working very closely with Angela Merkel. She said, well, culture is really, it matters like every essential topic. It's not about it's not an event, and it's not about having a nice time, but it really matters. It's a space where you can connect. Like I showed also with the balcony concerts, it's a central existence. Existence. Yeah, right. And so it's in at the Charité, at this hospital here in Berlin, there's a doctor, a professor, and he's also conductant. He was once in a talk show, in a political talk show 2 weeks ago, and he said, well, they have lots of data about getting healthier, listening to music, or the skin heals better when you are into art. So we all know this already, or the knowledge is there. So now I think we are actually at the point where we can just do it, and maybe we have to kind of jump over a little wall or a little line, but actually it's all there, and we can just get started. Mm-hmm. And I was also very impressed by your metaphor about shifting space, the Japanese example. How would you transfer that to maybe to Germany, to Austria? I mean, we have very short time now for an answer, but we have. Well, actually, maybe we are already also in this change already. I mean, especially in Germany, I know that lots of flats and houses don't have a kitchen like we used to have it. It's now part of the living room, and I think that is actually a good example how the walls can shift. Sorry, we have to finish now. Thank you very much, INSA. Thank you too, and have a good time. And I'm happy to be here today. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Now it's time for a little movement break with Susanne Mutzler, somatic movement expert, dancer, pedagogy, and research fellow.
The Arts Engagement for Livable Communities project came out of a collaboration that I was doing with the Art Gallery of New South Wales and Danielle Galotta. We were looking at the importance of arts engagement programs for well-being. How do you use the resources of a gallery like the Art Gallery of New South Wales and reach out further into the community? Best show in town. You've got to be here for this one. We're going to see some still lifes today. So we're going to, from 20th century Australia. And then we're going to do some printing. What we found that the Arts Access programme provided opportunities for normalcy for people, in that they were able to come to the gallery, talk about things other than the fact that they had dementia. Each of us sees the world in different ways, depending on our own experiences. Really, they're accessible to anybody. You don't need to have an understanding of art. You don't need to have prior experience. You can come in, look at the artworks, and really take something away from it, which is personal and important to you. So your idea of what you perceive to be what should be right, should be correct, is not necessary. So the Art Gallery of New South Wales has been running a creative ageing art and dementia program for 8 years. The artwork is the star of the program, but likewise it's the individuals in the program who were there to meet one another, to discuss, to have a laugh, and most importantly, to feel connected with each other, with art, and with their own future. But you can see the way she applies her paint, and what's really important with Grace Cossington-Smith is that she applies her paint very fresh. The family members often come, and it's an experience to get out of the house, to be in a role that's not a carer for a couple of hours, to enjoy the artworks themselves. What do you think, John? What do you think those materials might have been used for? But also to enjoy the person that they're with, their partner or the person they're caring for, to see them enjoying the artwork and having an experience that is fun and social. It's very much about connecting people through stories, through looking, through shared experiences and through talking. But then I've got this funny shape. How do I make that shape? What do I do? As they hit the ground, what would happen to the spices? So sometimes for people, if they're restless and they're not able to sit down and relax, sometimes simply having a pen or a pencil or drawing or writing can relax them, and they start thinking about what they're doing with their hands. And in that way, it sort of breaks those behaviours of fidgeting and restlessness and discomfort. And I think that's a really important aspect of what we're doing. So we're going to go upstairs now to the restaurant function space and do some art making ourselves in response to what we were looking at. Okay? The engagement with our artist educators, we hope that it's not a formal art lesson. What we are promoting is a collaboration, a sharing, a discussion with an artist, but very much so it's an open-ended creative experience. But I guess rather than painting kind of vases or glasses, she's painting kind of consumerist stuff, like deodorant bottles and things that often are a bit humorous. In the art making activities, we often see people are able to do more than their carers and family members expect that they can do. And we had a gentleman who picked up a pencil and started writing, and his partner was telling us that was the first time he'd written in a long, long time. So he wrote his own name, he wrote her name, and then went on to write the names of his daughters. So that was quite an important moment for all of us. This was at Darwin, Tony, that we saw that. In Space Makers and Room Shakers, the scale was grand and overwhelming. And around to the right there, Len. Now I wanted to start climbing, so... Yeah, I know. So people had the opportunity to move through the exhibitions with their body, so a bodily reading of the works. What about my other special friend here? Which is very different to sitting in front of an oil painting. And towering. Yeah. Did you hear that, John? Olive? Sue just said she thinks it's quite sinister because of the black
the blackness of it. The Kathy Temin work, we don't really know what it is when we first walk in. It's overpowering. It's a work that invites you to go up close to it, to imagine what it would be like to be surrounded in that forest. Very comforting to touch it, isn't it? You want to touch it. You want to touch it. You must. Sometimes people will make a piece of art. They might be involved in drawing or painting. You can see that it promotes their self-esteem, the sense that they've been able to make something, they've been able to do something, and that's very important. It's not about teaching people how to make art. It's about sitting alongside, coaching. It's about working together. It's about engaging in a practice. And in the days when they're not at the gallery, how can they do that at home and have something to do and something to occupy them in their own time? I can't speak for other people, but I felt a bit awkward at the start. With the making, or? It was a long time since I'd done that, you know, almost a lifetime, you might say, and felt a bit self-conscious about that. I'm used to it now. The piece by Nikki Savas, it's a type of work that stimulates curiosity. Just imagine, Joe, it's a landscape. Isn't it beautiful? Whilst there's not a cure, people can still have a good quality of life. So it's not just improving the quality of life of the person who may have dementia, but certainly it also impacts on the quality of life of carers who just for a few hours can sit alongside their partner and be a partner again and enjoy and share moments of connection. As part of art making, we always include time for a group viewing experience, and in that we reflect on the work that's been made. There's often a lot of whimsical discussion and laughter. Fun is sun. Either or that. Oh, this is what I was curious about. My desire, our home to come. So is this your home, your dream home, is it? That as we've gone out into the community, we recognise that there's a high demand for this, that people really do want to look at artwork and talk about artwork. So for the future, what we're looking to do is to connect with more regional galleries, with more community centres, with individuals, and find ways that we can take arts engagement, art making, further out into the communities. I'd love to wake up here in the mornings and pull the curtain across and say, "Hello world, here we are, come and see the art gallery." Welcome, everybody. Thank you very much, Mrs. Kenning, for your wonderful contribution. I guess there might be a lot of questions, so we want to encourage the audience to send us questions. We would love to answer. And in the meanwhile, let me ask you a question about your work. So you have been telling me that there are special programs which work better and less well because you're doing a
research besides. Could you tell us something more about this, please? Absolutely. We've tried many different ways of how to run arts engagement programs for people with dementia, and some of the programs are about just about looking at artwork. Some of them about also making artwork, and we found that it works very differently for different groups. But there's a basic understanding that we have, I think, that when we're in that art gallery space, is the main thing we're trying to provide is a sense of normalcy to people, so that people with dementia feel that they are being listened to, feel that somebody's responding to them, and that they don't have to know about art, they don't have to be knowledgeable, they don't have to know about the artist. And whatever they want to say about the artwork or the artist, including if they don't like it, we're quite happy for people to say why. And it opens up conversations that people then start thinking about, why do they like this and why don't they like that one? And so we've done a lot of research now around this to find out what types of programs work better. And I think the other important aspect is pacing with people with dementia in the gallery space, that it's about taking it calmly and slowly and just leading people through to look at the artwork and look closely at the artwork. And I think that's one of the things. So it's not about looking at lots of artwork, it's just about closely looking at a few pieces. Thank you very much. So now we have a question from the audience. Thank you very much for contributing. This is, do you have been able to adapt your concept to times of social distancing? Because especially in times like these, many people with dementia are affected by loneliness. We have been discussing this before, and you will give a very interesting answer here. Yes, it's very difficult. One of the joys we find about the types of programs that we do is that stepping into the gallery and seeing these wonderful artworks. And we've been looking at how we can do the same type of program online. So using Zoom and using FaceTime. And we found that trying to keep some of the general conversation, we can do it. We were surprised that it can be done. So we've been working with aged care facilities here in Australia. And what we found is we rely very much on the lifestyle coordinator, particularly in the aged care space, who can be our link between the people in the aged care facility and us. So we've always done them live, done these programs live rather than streaming them. And we've set up cameras and microphones so that we can have a conversation with people, but tried to keep the format quite similar, looking at artwork, thinking about the artwork, raising questions. And then what we've found is, perhaps to make it a little bit more interactive, we've brought some of the art making in, probably a little bit earlier in the program than we would normally do. But actually the sitting together on Zoom, talking about art and drawing and doing watercolours has been a really quite intimate experience, and it's worked incredibly well. We were surprised in many ways, but also very delighted. But you needed then help from the relatives or from carers in the spaces, right? Because it might be difficult to enter into Zoom with this approach. Yeah, now my clock is ringing. Yeah. Yes, it is very difficult to enter in. So we do need the support of family members. There are care providers who work with people in the homes and show them how to access Zoom. And in the aged care facilities, the carers there have been absolutely so important to us. So we rely on those people, but it can be done, we find. Thank you very much. So we have another question, incoming question. Do you see a growing request for programs such as yours for people of the target group? And if so, how would you envision the future development of your program or research in society? We definitely see that there's a growing demand for the type of work that we do. And some of the research that we've done over the last year
has been really interesting because one of the things we have in Australia is issues around distance. And so whilst anybody who lives in Sydney, for example, can get to the art gallery and come in and take part in a program, we have people who live many hours from Sydney and can't possibly get to a gallery. So we've been looking at how do we run programs like this to reach those people who live regional and rural. And that means setting up networks with artists in the community, with community groups, with regional galleries. And actually what we tried to do was almost like a hub of spreading art through the community. So we would train artists, we would train local galleries so that they could then go into the community and deliver these arts engagement programs. And in a sense, we just sort of seep out into the community and spread art everywhere. And that's an approach that we've taken. And it's been very successful. And in fact, the demand is greater than our ability at the moment to deliver. Okay. Another question coming in. I can imagine that it also has an impact on the relationship between people with dementia and their caregivers or family members. Can you confirm this? Most definitely. What we find when people are in that gallery space, so we might have somebody with dementia come in with a professional carer or a family member who's a carer, and their day-to-day life may often focus on dementia, on doctor's appointments. Are you feeling well today? Have you eaten? Have you slept? In the gallery space, there's a break from that type of conversation. And we find that the person with dementia, the carer, we are talking about things that are different. We might be talking about flowers that are on a still life painting, or we might talk about colours. The conversation goes very broad. But what it does is start helping that relationship between the person with dementia and the carer, because again, they start seeing each other as people, as opposed to this carer and person with dementia or needing care role. And so you can see just for that time, there's a sort of relaxation that comes in. And what we see often is laughter, that sort of letting go, a little bit of fun, and the amount of teasing that happens in that space, particularly when we're asking people to draw, there's a lot of laughter around that. And most certainly it impacts the carers. That sounds very nice. Maybe I missed it before, but what is also, I think, very interesting, how did you get in touch with the people at their homes after the shutdown? We found it's been very difficult, and we've been able to reach people often through the organisations that they belong to. So working with the art gallery, some people are on a membership programme. So we sort of work through, and the volunteers at the gallery went out into the community phoning initially. There are other people that are harder to reach, and those are the people who perhaps don't belong to memberships, are not people who are likely to come forward. And to some extent, we've had to reach out to other sorts of community groups. So we have groups in Australia like Meals on Wheels, which is a food delivery service, and these types of programs, which are care providers, and they often try to bring sort of engagement activities to people who are in the home. So they've been really useful for reaching out and contacting people. Mm-hmm. Thank you very much. Yeah. So it's quite challenging to get into touch. And so would you say that you reach the same amount of people? No, it might be difficult. So maybe less now with the shutdown? Yeah, I think it has been less. What we've also found is we've reached a new audience, so that some of the people who we would see at the gallery are not as interested as being online. And so, some people
absolutely are. Some people just want to wait till the gallery's open and have that experience. Mm-hmm. But we've also found that it's made it accessible to people who didn't think they were interested in art and perhaps found us somehow or were recommended. And so then they've come into the space of the Zoom discussion and found that they've really quite enjoyed it. And one of the lovely experiences we had in the last couple of weeks was working with a group of people in an aged care facility, and we were doing a little bit of watercolours. And the following week, one of the women there were so pleased to tell us that she could now do watercolours. And she was really excited because she didn't know she could paint. And she was very, very excited. And so we're finding actually we're reaching out to people that we wouldn't have done before. We wouldn't have done because we think about art is seeing the painting, and it is, but there are other ways to make. What I was also interested to ask you is about the stages of dementia. So we know there are different stages of dementia. So do you believe, or what is your experience? Can you adapt with your program to all stages, or is there a difference? I think we have a very flexible approach with our program. And so the program always works from whoever's in the room with us at the time. And so if we have people who have advanced dementia, who may have hearing issues or sight issues, then we find that we need to adapt very quickly. So we may have, for example, printouts of the painting that we're looking at when we're in the gallery, so that somebody can actually look up at the painting that's on the wall, but have a closer view from a printout. Often it means for people with more advanced stages is coming in closer, sitting closer, very much thinking about, how can we get them involved? And so in a sense, it's that type of, sitting alongside, and how do you bring people into it? And so we found we've been able to adapt very well to lots of differences. Thank you very much. I think we are on an end. So thank you very much. Thank you, Michael. Thank you. We will take a short break. Get up, stretch yourself, and make yourself a coffee.
Wie oft sind Kunst und Kultur eigentlich nur Sahnehäubchen für irgendetwas anderes, zum Beispiel süße Musik als Umrahmung eines Vortrages oder Bilder, die in einer schummrigen Kneipe hängen, völlig unbeachtet. Wenn von Menschen mit Demenz die Rede ist, halt, an der Stelle muss ich sagen, ich habe Probleme mit dem Wort Demenz. Ich halte es für diskriminierend, stigmatisierend und wissenschaftlich auch völlig unhaltbar. Ich werde es trotzdem manchmal zumindest verwenden. Das Symposium heißt ja Empathie bilden für Demenz. Wenn also von Menschen mit Demenz die Rede ist, dann ist selten die Rede von Kunst und Kultur, sondern eher von Beschäftigung, Malen, Betreuung und all diese Dinge. Worum es mir hier heute geht, ist aber nicht Betreuung und Bespaßung, sondern um ein Menschenrecht, weil ich glaube, dass wir alle ein Recht haben auf Zugang zu Kunst und Kultur in aktiver und passiver Form. Kultur und Kunst haben nämlich eine Funktion oder gar mehrere Funktionen, die sich nicht auf den ersten Blick aufdrängen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat gesagt, die Wahrheit ist hässlich. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Da ist sicherlich was dran. Oft können Künste einfach dazu beitragen, die Realität etwas bunter zu machen, als sie in Wirklichkeit ist. Und wenn wir an Menschen denken, zum Beispiel, die aufgrund einer kognitiven Beeinträchtigung in einer Umwelt leben, die sie sich nicht ausgesucht haben und die sie eigentlich gar nicht wollen, dann ist es ja nur gut, wenn Künste, wenn Kultur manchmal ein wenig zur Aufhellung beiträgt. Aber das ist nicht alles. Es kommen noch andere Funktionen hinzu. Ja, ich habe schon gesagt, Kunst und Kultur können helfen, einem hässlichen Alltag zu entfliehen. Sie können aber einfach auch eine Möglichkeit sein, sich auszudrücken. Sie können eine eigene Sprache sein, die den Menschen dann zur Verfügung steht. Sie können helfen, miteinander in Kontakt zu kommen, in Kommunikation zu gehen. Und man darf nicht vergessen, sie können, und auch das ist eine Funktion, dazu beitragen, dass Menschen, sogenannte Gesunde, sogenannte Kranke oder Schwache, wirklich auf Augenhöhe miteinander begegnen können, sich begegnen können und in Kontakt treten können. Und das reicht immer noch nicht. Jetzt kommt ein anderer Philosoph, Arthur Schopenhauer, daher und setzt dem Ganzen nicht nur ein Sahnehäubchen, sondern wirklich eine Krone auf. Für Schopenhauer ist Kunst nämlich nicht nur ästhetische Spielerei, sondern ein Schlüssel zur Welt, zur Welterkenntnis. Und wenn man normalerweise von Welterkenntnis redet, dann denkt man an Wissenschaft und Forschung. Aber davon redet Schopenhauer nicht, sondern er meint gerade, die können weniger zur Welterkenntnis beitragen. Kunst kann das, denn Sprache und auch Wissenschaft können nur die äußeren Erscheinungen der Dinge benennen und sezieren, aber sie können nicht ihr Inneres, ihr Wesen, die Idee an sich erfassen. Das genau, sagt er, kann aber die Kunst. Das muss man sich wirklich vorstellen. Schopenhauer setzt also die Kunst auf eine Stufe wie zum Beispiel Wissenschaft und logisches Denken. Er macht sie zum Teil von Erkenntnistheorie und das klingt ein bisschen verrückt in unserer logik- und vernunftsgesteuerten Welt von heute, ist aber meines Erachtens richtig. Kunst ist eine eigene Sprache und sie kann etwas, was verbale Sprache nicht unbedingt kann. Denn verbale Sprache ist auch etwas logisch aus der Vernunft zusammengesetztes und kann eben nur bestimmte Dinge erfassen und andere eben nicht. Und hier kommt wieder die Kunst als eigene Sprache ins Spiel. Wir kennen das. Man steht vor einem Bild, einem großen Ölbild beispielsweise, und ist ergriffen und ist gepackt und es passiert etwas mit einem. Man weiß plötzlich etwas, man erkennt plötzlich etwas, was man in Worten vielleicht gar nicht benennen kann, aber man erlebt gerade ein Stück Welterkenntnis. Und sicherlich kann man dicke Bücher über den Zustand der Welt oder die Vergänglichkeit des Seins schreiben, aber oft reichen ein paar Klänge, vielleicht ein Requiem, eine Sequenz daraus, um tief ins Herz hineinzuschießen und plötzlich ist sie da wieder. Die Welterfahrung, die Welterkenntnis. Das können also Künste. Ja, und es ist die Rede ja vom Thema sogenannter Demenz und so im Bereich von Altenhilfe und Pflege, die ja leider oft viel damit zu tun haben. Ist dann aber eben selten von Kunst und Kultur die Rede. Da geht es eher um, ich habe es schon gesagt, Betreuung und ähnliche Dinge oder Beschäftigung, Mandala malen, Sitztanz, Sprichwörter raten mit Schlagermusik im Hintergrund und all diese Dinge. Oder vorgefertigte Schablonen ausmalen, zum Beispiel ein Huhn. Wenn ich aber von Kunst und Kultur hier heute spreche, dann geht es nicht um solche Dinge, sondern es geht um etwas Existenzielles. Welterkenntnis hat Schopenhauer das genannt. Oder wir könnten es vielleicht auch sagen, es geht um Teilhabe an der Gesellschaft, aber auch am Leben und an der Welt. Und aus dieser Welt darf niemand herausgeworfen werden.
Ich möchte Ihnen einige Beispiele präsentieren, wie Kunst und Kultur einen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und Welterkenntnis leisten können für Menschen mit einer kognitiven Veränderung. Hier befinden wir uns gerade in einem offenen Atelier. Offenes Atelier, weil es offen ist für alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils mit Beeinträchtigungen wie einer Demenz oder ohne. Künstler und andere Menschen treffen sich hier. Offen auch, weil es hier nicht darum geht, bestimmte Dinge zu machen und zu erreichen, sondern es um freies, kreatives Tun, man könnte sagen, ohne Ziel einfach geht. Es gibt keine Vorgaben, schon gar nicht Hühner oder Blumen auszumalen. Der Slogan "Alles kann hier passieren, aber nichts muss hier geschehen" drückt das vielleicht am allerbesten aus. Wir sehen hier ein Bild, das ein kognitiv sehr beeinträchtigter Mensch in einem offenen Atelier gemalt hat. Kein Gegenstand, aber eine große und tiefgehende Auseinandersetzung mit einem emotionalen Erlebnis dieser Person, das schon Jahrzehnte zurückliegt, der Tod des Großvaters. Die Person, die dieses Bild gemacht hat, kann sich verbal schon lange nicht mehr ausdrücken, aber sie ist und war in der Lage, hier mit Pigmenten, mit Farben in einem Prozess ihre Gefühle, ihre Gedanken, wage ich zu behaupten, zu diesem scheinbar belastenden Erlebnis für sich noch einmal zu klären, auszudrücken und auch zu kommunizieren. Zu kommunizieren an die anderen, den Kunstbegleiter und andere im Atelier und auch nach draußen. Denn dieses Bild ist genauso wie andere zum Teil eine Ausstellung geworden, die vielerorts von vielen Menschen angeschaut worden ist. Kunst wird hier also zum Medium für Selbstausdruck, für eine Sprache, für Begegnung und Kommunikation mit anderen Menschen und für gesellschaftliche Teilhabe und Teilgabe. Doch nicht nur die kreative, aktive Auseinandersetzung, sondern auch die rezipierende Auseinandersetzung mit Kunst sollte von uns in Betracht genommen werden. In dieser Handreichung haben wir Orte und Angebote untersucht, die Menschen mit kognitiven Einschränkungen einen Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen und zur Welterkenntnis. Zur Welterkenntnis, weil zum Beispiel bei Museumsführungen Bilder und Kunstwerke diese Menschen ansprechen, ihnen etwas sagen, ihnen zu einer Erkenntnis verhelfen können, allen Menschen. Und gesellschaftliche Teilhabe und Teilgabe, weil sich hier auch Menschen mit einer Beeinträchtigung aktiv in Prozesse einbringen konnten, ihre Sichtweisen und ihre Vorstellungen einbringen konnten in zum Beispiel die Strukturierung von Angeboten. Szenenwechsel, fort von der bildenden Kunst hin zu Musik und Klang. Was in einem offenen Atelier die Auseinandersetzung mit Pigmenten, Farben und anderen Materialien darstellt, das haben wir vor Jahren in einem Klangexperiment, einem Improvisationsexperiment mit der LASSY-Akademie und anderen Partnern versucht, mit Klängen, Tönen, Geräuschen herzustellen. Menschen mit einer dementiellen Veränderung und andere kamen für einen Tag in einem Tonstudio zusammen, um sich auf einen Prozess einzulassen, von dem gar nicht klar war, wo er eigentlich hinführen sollte. Ein offener Prozess. Das Studio war ausgestattet mit allem, mit dem man Geräusche und Klänge produzieren kann, vom Klavier und Schlagwerk bis zum Haarföhn oder dem Verbindungsschlauch aus dem Bauhaus. Die Teilnehmer haben in einer ersten Phase probiert, Gegenstände ausprobiert und sich so improvisierend langsam dieser neuen Welt angenähert. Und als der Bann gebrochen war, als man in Kommunikation war, haben dann die Veranstalter auch durch leise Impulse versucht, hier Prozesse in Gang zu setzen, die dann auch entstanden sind. Aus dem zuerst individuellen Erproben und Ertasten ist dann etwas Gemeinsames entstanden, ein gemeinsames Werk, eine gemeinsame Aktion, die die Menschen miteinander als gemeinsames Erlebnis verbunden hat. Was ist in diesem Experiment oder Projekt geschehen?
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung hatten die Gelegenheit, sich auf Augenhöhe, wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Sie alle mussten oder konnten neue Erfahrungen machen und sich eine Welt erschließen, die ihnen so nicht bekannt war. Alle hatten die gleichen Voraussetzungen. Alle mussten anfangs individuelle Schamgrenzen überwinden, zum Beispiel wenn es darum ging, zu lautieren, ungewohnte Dinge zu tun. Aber alle sind aus diesem Workshop auch herausgegangen mit einer Erfahrung, dass es da etwas gibt, was man getrost als eine ganz eigene Sprache benennen kann, als eine Form der Kommunikation, auch wenn verbale Sprache und bestimmte kognitive Fähigkeiten im Einzelfall schwächeln mögen. Was haben ältere Menschen, zumal mit einer demenziellen Veränderung, normalerweise mit Rap-Musik am Hut? Normalerweise eher nichts. Bei uns, bei unserem Projekt Reminitenz, war das anders. Wir wollten ihnen Gelegenheit geben, ihre Dinge, ihre Themen artikulieren und zum Ausdruck bringen zu können. Und so haben wir uns mit ihnen unterhalten und uns ihre Geschichten erzählen lassen. Die gingen nicht etwa, wie von vielen erwartet, um Diagnose, Krankheit, Abbau und all diese Dinge. Nein, sie gingen um die Lust an der Natur und am Wandern, die Liebe oder auch den Widerstand gegen Bevormundung. In Zusammenarbeit mit einem Rap-Musiker wurden dann aus diesen Geschichten Songs, Rap-Songs gemacht und auch in die entsprechende Musik umgesetzt. Und das war eben besonders, die Geschichtenerzähler sind die ganze Zeit über Herr oder Frau des Geschehens geblieben. Sie haben diese Texte kontrolliert, sie haben geschaut, ob sie authentisch sind und wirklich das, was sie zum Ausdruck bringen wollen, zum Ausdruck bringen. Aus dem Ganzen ist eine CD entstanden mit 12 Rap-Songs von Menschen mit einer kognitiven Veränderung. Und aus 3 dieser Songs wurde auch ein Musikvideo. Selbstverständlich waren alle Teilnehmenden, also die Menschen mit der Demenz, aktiv bei diesen Film- und Dreharbeiten mit involviert. Wir sehen hier ein Musikvideo, das basiert auf der Geschichte einer Dame, die in einem langen Gespräch an einem Sommertag von ihren wilden Zeiten in den 60ern und 70ern mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll berichtet hat. Daraus ist ein Song entstanden und der heißt Ich bereue nichts. Und meine Gedanken auf eine Reise zurück. Der Wind begleitet mich in die Zeiten voll Glück. Also Jahre, sie waren für mich voller Glück. Habe so vieles erfahren und schau so gern zurück. Ich hab mein Leben gelebt und ich bereue nichts. Ich war wild, ich war frei und bis heute ist nichts Schöneres geblieben als Gedanken an die Zeit zurück. Heute lasse ich sie fliegen und allein mein Glück. Mein Leben gelebt, ich bereue nichts. Ich war wild, ich war frei und bis heute ist nichts Schöneres geblieben als Gedanken an die Zeit zurück. Heute lasse ich sie fliegen und allein mein Glück. Der Rotwein floss, Zigaretten qualm, das Leben war ein Fest für alle. Janis Joplin fauchte sich die Seele aus dem Leib, die Stones schrien nach Satisfaction. In der Zeit kamen Menschen ums Leben in Vietnam. Wir waren dagegen, malten Transparente an, gingen auf die Straße für eine bessere Welt. Zu viele waren nur besessen von Geld. Vor den Fabriken argumentierten wir, wollten unsere Feinde zeigen, nichts ist schlimmer als ihre Gier. Was ist in diesem Projekt geschehen? Menschen haben sich getraut, die sich normalerweise vielleicht nicht so etwas trauen. Sie haben sich getraut, auf etwas völlig Neues und Unbekanntes und Ungewohntes einzulassen. Sie haben ihre Geschichten und Anliegen genommen und sie artikuliert und artikulieren können. Und sie haben einen kulturellen Beitrag für die Gesellschaft geleistet, indem sie ihre Geschichten zu Liedern, zu CD und auch zu Musikvideos haben verarbeiten lassen. Wer erzählt eigentlich immer, dass alte Menschen generell, gerade aber auch mit kognitiven Veränderungen, wie die Fliegen an ihren biografischen Mustern kleben würden und nicht bereit seien, zu neuen Ufern aufzubrechen? Ich glaube, wir haben das Gegenteil bewiesen. Als Nachfolgeprojekt von Reminitenz haben wir in Zusammenarbeit mit der Schlagerlegende Christian Bruhn und dem Entertainer Donato Plögert ein CD-Projekt, ein Schlagerprojekt initiiert. Das Verfahren war dasselbe wie bei der Rap-CD. Es geht und ging um die Geschichten von älteren und beeinträchtigten Menschen. Wieder haben wir Gespräche geführt
Doch diesmal wurden sie zu Schlagertexten und Schlagermusik verarbeitet. Auch hier wieder immer nach Absprache und unter Kontrolle der Geschichtenerzähler. Der Unterschied zu Reminitenz war, dass wir hier nicht nur Menschen mit einer kognitiven Behinderung dabei hatten, sondern bewusst ein inklusiveres Format gewählt haben, mit anderen älteren Menschen auch. Aber es ging wieder darum, einen kulturellen Beitrag zu leisten, und er ist geleistet worden in Form der CD und auch wieder von einzelnen Musikvideos aus diesen Liedern. 2 der Teilnehmer an diesem Projekt, beide mit einer dementiellen Veränderung, hatten in ihrer Geschichte erzählt, dass sie sich heute viel mehr trauen würden als früher. Daraus ist ein flotter Schlagertext, ein Schlager und ein Musikvideo entstanden mit dem Titel „Im Alter muss man frech sein". Und die beiden Geschichtenerzähler waren natürlich mit dabei beim Musikvideodreh und die Hauptprotagonisten. Ja, im Alter muss man frech sein, was sonst verboten war. Wer das für sich beherzigt, der kommt mit dem Leben klar. Ja, im Alter darf man vieles, was jünger niemals ging. Lass einfach mal die Sau raus und dann dreh dein eigenes Ding. Wenn die Ampel viel zu schnell von grün auf rot geht und ein Autofahrer wegen dir gleich durchdreht, dann bleib stehen und zeig sofort. Was ist hier in diesem Projekt geschehen? Im Prinzip das, was wir auch schon bei den anderen Dingen erfahren und gesagt haben. Was haben wir aus all diesen Projekten gelernt? Wir haben zum einen gelernt, dass ältere Menschen auch mit kognitiven oder anderen Beeinträchtigungen mutig sein können, innovativ sein können, frech sein können, bereit sein können, sich auf neue und ungewohnte Dinge einzulassen, wenn man die entsprechenden Angebote macht. Wir können daraus lernen, dass Kunst und Kultur eben nicht Sahnehäubchen ist, sondern in der Tat ein ganz wichtiges, fast existenzielles Recht auf Teilhabe am Leben und an dieser Welt. Damit sind sie aber nicht nur Sahnehäubchen oder Beschäftigung, sondern sie sind ein Menschenrecht, auf das jeder Mensch mit oder ohne Behinderung Anspruch hat. Und ich glaube, dass es sich lohnt für uns alle, für dieses Recht, für diesen Zugang aller Menschen zu Kunst und Kultur mit viel Fantasie weiterzuarbeiten und zu kämpfen. Ja, im Alter muss man frech sein, dann schafft man sehr viel mehr. Denn wer zu oft nur nett ist, den schieben andere hin und her. Ja, im Alter kann man das tun, was man gerne will und mag. Lebe heute und nicht morgen und genieße jeden Tag. Thank you very much for your contribution, Mr. WISSMANN, and also for your contribution to our book. So the audience can also read something about your projects. And I wanted to ask you, first of all, I wanted to encourage all our audience to send us questions. We would love to be answered by you, Mr. WISSMANN. So you can send your questions directly to the Blue Room and we will receive it and Mr. WISSMANN will answer them. Maybe I would like to start with a question about your open atelier and your approach, which I like very much, that it uses a different language. Do you reach all kind of different stadiums or stages of dementia there? Or do you think there is maybe a difference, what kind of stage it's easy to handle there, or yeah? No. We can reach all people with all stages on dementia and people without dementia, because it's the concept is it's an atelier, yes,
in a little town, and it's open for all people, not only for people with dementia. It's in a house where also people with dementia and other older elderly people live, and they use the atelier. What atelier? The atelier, but also people who live in this town. So, and also artists that come together and work together. And we have people who have a later stage on dementia, and they can work there. And we have also people who have no dementia, or it's not so. I think this is very nice to have both of them, right? So the yeah. people mingle, and it's not something like a special. No. Yeah, and also it's interesting because the focus is it's in a place where people with living with dementia stay, but it opens up to the a broader public. I think this is wonderful. And what about the times of shutdown? How could you handle these approaches during this time? Nothing. No, it's closed in these times. We cannot work together because people stand near when they work in this way and in this atelier. That's not possible. That's a problem for us, like for 1,000 other people also. Yeah, we here did a recent talk with Mrs. Canning about her work in the museum, that they somehow managed to do it online, and they also reached via Zoom with the help of the carers or family caregivers. And they even reached another group of people living with dementia who are okay with Zoom with some help. So that's pretty interesting. What is also, I think, interesting, so there is a question I received, if you can give tips on how to integrate these impulses you were talking about in your contribution from your workshops into everyday life. So how people might adapt it for their living with relatives, for example, living with people with dementia. Can you give any tips how they can or could adapt your approaches? It's not so easy. Think about the musician projects that I have shown. You can't do them one day, but I think the most important is that you are encouraged to try things that you don't think that people with dementia could do. You've seen in this contribution, we have made a music with rap music. Rap music is not the music of elderly people, I think. And a lot of people said, you're crazy. This project never will start. No, it's not possible. Elderly people, you have to use other music. You will stand alone. Nobody will come. But the experiences showed it's possible. We mehr trauen. Sorry, I need support to encourage to also in the daily life for things that people never did their life before, and that's also an experience from the working in the atelier to paint and other things. So also I hear also that people say my father, my mother never went to museums, never had painted pictures, so that's not possible. They never will do it. And the experience shows they can do it if you kannst sie motivieren, you can motivate them, you can say, I don't know. And that's what I would say, my tip, try things, crazy things, also crazy things that they will not do it. We have to see elderly people and also people with dementia can do a lot of things. And we are the problem because we think it's not in biography by these people, so they will not do it. That's not right. Try it. And also prejudices. I remember I've been collaborating with a woman living with dementia, and she told me that she thinks it's so horrible what kind of like public relations are made for people, elderly people, that she doesn't feel at all
any attention for herself. She thinks it's strange. She wants also some funny things, crazy things. And I think it's a lot of prejudice in our society. And I really like very much your approach, because I like that you are collaborating with people with dementia, living with dementia, and also producing material. I think like the rap, for example, which is great that other people could hear, and you produce an awareness in society. I received a message that we are over now. I thank you very much for coming and contributing, and very much like to stay in touch with you. And we, of course, will send you a book. And we are 3 years ahead our research project. So we will next symposium. Thank you very much. Let's stay in contact. Yes, right. Yes, super. Thank you. Bye. Thanks. Bye-bye. Now we hear Sean McNiff, University Professor, Lesley University. If you would like to ask questions afterwards, please click on the link below.
Ich möchte Ihnen eine Geschichte vom Prozess der Entstehung, der Verstörung und der Rekonstruktion von Wahrnehmung vorführen. Ich möchte diesen Prozess aus der Sicht der Betroffenen, derer, die in Demenz gefallen sind und deren Wahrnehmung zerfällt, vorführen. Ich möchte über den Prozess der sinnlichen Wahrnehmung reden. Ich möchte über den Zerfall der Wahrnehmungskompetenzen in der Demenz reden und ich möchte darüber reden, wie der Versuch angestellt wird, bildnerisch die Wahrnehmungskompetenzen zumindest wieder anzubahnen. Schauen wir zuerst in den Prozess der sinnlichen Wahrnehmung. Schauen wir in diesen Prozess, wo am Anfang ein Sinneseindruck steht, ein Sinneseindruck, der ins Gehirn geschleust wird, dann in den Hirnstamm hinunter und dann zum Beispiel nach hinten in das primäre Sehzentrum. Schauen wir, was dabei passiert ist. Schauen wir, wie wir sehen, nicht nur sehen, sondern hören, riechen, schmecken, uns bewegen, uns körperlich und befinden. Wie dieser Vorgang Signale impliziert, die durch das Gehirn laufen, in den Hirnstamm, zurück in den Thalamus und schließlich in die speziellen Zellen. Da haben wir viele Bahnen. Einige sind hier rot gezeichnet, die anderen blau. Die roten, das sind die, die wir im Biologieunterricht haben kennenlernen dürfen, die klassischen Nervenreizweiterleitungen. Aber es gibt da offenbar auch blaue Verbindungen. Blaue Verbindung, ja das, was seit 100 Jahren von Quantenphysikern im Verein mit Tiefenpsychologen uns immer wieder gesagt wird. Das Gehirn durchziehen auch Wellen, Sehwellen, Hörwellen, Riechwellen, Schmeckwellen, Körperempfindungswellen. Und sie brauchen mitunter diese Bahnen, diese eingeprägten roten nicht, sondern hier blau. Sie tunneln durch das Gehirn. Sie brauchen nicht die klassischen Übertragungswege. Sie werden hier als Mikrotubuli bezeichnet. Von einer Zelle zur anderen bringen sie die Signale, die Botschaft. Und dazu gebrauchen sie kleine Proteine. Proteine, die billionenfach in unserem Körper Hilfsfunktionen einnehmen und helfend die Signale von einer Zelle zur anderen, zum Beispiel bewegen. Aber da gibt es auch Quanten, wissen wir seit 100 Jahren, die tunneln, die an den Barrieren des Gehirns nicht scheitern, die sogar in den materiellen Körpern unserer realen physikalischen Welt umso schneller laufen, als wir es bis jetzt vermutet haben. Da werden neuronal und quantisch Informationen übertragen, von einer Zelle zur anderen. Da werden Informationen, nämlich Quanten, auf elektromagnetischem Weg als Schallwellen, als Sehwellen, als Sehfarbwellen, als Geruchswellen, als Körperempfindungswellen uns zugänglich gemacht und zu einem Gesamterlebnis geformt. Wellen, das wissen wir alle, wenn wir am Rande eines Sees oder eines Meeres stehen und einen Stein und noch einen hineingeworfen haben. Wellen, wenn sie auf derselben Welle buchstäblich sind, haben mehr Kraft, als wenn sie so eine und die andere voneinander getrennt sind. Als Formgestalt müssen sie sich im Gehirn tatsächlich als Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck-, Greifwellen noch finden. Sie müssen in Superposition gehen, in Überlagerung finden. Sie müssen, wie wir das sagen, buchstäblich im Einklang oder auf einer Welle sein, damit sie bewusst werden. Was haben wir bis jetzt gehört? Wir haben gehört, dass Signale ankommen im Thalamus. Wir haben gehört, dass sie im Hirnstamm offenbar umgeschlagen werden. Was heißt das denn? Ja, sie werden da getönt. Sie bekommen da so einen Neurotransmittergeschmack, glücklich zu sein, aggressiv zu sein, erregt zu sein. Und dafür gibt es jeweilig bestimmte spezifische Transmitter. Und so werden sie wieder hoch in den Thalamus gebracht. Und so wird der Thalamus sie dann an die Seh-, Riech-, Schmeck-, Bewegungsareale schicken. Das haben wir bis jetzt gehabt. Das haben wir gesehen.
wie die Signale einlaufen ins Gehirn, in den Hirnstamm runtergeleitet werden, wieder hoch getönt und beispielsweise rechts sehen wir, in das Sehzentrum geleitet werden. Insgesamt ist der Thalamus der Dispatcher des Gehirns. Und das heißt, der Thalamus, er nimmt sie auf, die Eindrücke, er bündelt sie, wenn sie zum Hirnstamm wieder zurückkommen, bewertet worden sind, bewertet sie noch einmal und schickt sie an die verschiedenen Areale. Es ist wie bei der Tasse Kaffee, die ich jetzt endlich haben möchte. Diese Tasse Kaffee, ich muss aufpassen, die kann kaputt gehen, aber sie riecht ja so gut. Und ja, er muss heiß sein, der Kaffee, und dann mag ich ihn gerne trinken. Und in diesem Augenblick werden die Seh-, Bewegungs- und Riechareale zusammengeschaltet. Bleiben wir bei diesem Kaffee. Bleiben wir dabei, wie ich sehe und greife. Und bleiben wir bei dieser Behauptung, dass die jeweiligen Signalmuster, Schwingungsmuster, Frequenzmuster der Signale sich überlappen müssen. Es ist wie bei meinem Kätzchen. Es heißt Piccolinchen. Und ich sehe mein Kätzchen und ich möchte es greifen und ich möchte seinen Rücken streicheln. Und ich sehe seine Form, seine Farbe, seine Bewegung. Ich sehe dieses kleine Tierchen und alle Signale laufen zusammen und siehe da, ja, es ist mein Piccolinchen, das ich so sehr geliebt habe mit seinen großen Augen. Was ist in meinem Hirn passiert? Da haben sich die Seh- und die Riech- und die Geschmacks- und die Bewegungszellen, beziehungsweise die Zellen, die dafür zuständig waren, verbündet und dann haben sie sich getroffen und dann haben sie sich verschaltet, wie hier, wo ich hier hin zeige. Da kommt von hier nach da ein Impuls und sie verbünden sich. Da kommt ein Impuls und sie verbünden sich. Und überall, wo der Fall ist, verbünden sich Signale von jeweils anderen Zellen. Und so laufen ein ins Gehirn und werden dort hinten synchronisiert, das heißt verschaltet. Die Farbe, die Form, die Bewegung, das Körperempfinden und so werden alle Elemente an das Zentrum geschickt und nach all diesen Arealmerkmalen, Farbe, Form, Bewegung, Perspektive durchgeschickt und auf einen Nenner gebracht. Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss sagt, Bilder entstehen, indem da ein Spiel entsteht, auch in unserem Wahrnehmungsprozess. Ein Spiel des wahrnehmenden Bewusstseins im Austausch, und jetzt kommt es, mit unbewussten Informationen. Ja, gibt es denn noch mehr? Ich hatte gesagt, da gibt es Quanten, die durch das Gehirn, ich habe etwas vereinfacht gesagt, wabern. Ein Spiel von Transformationen, sagt der Lévi-Strauss, ist es, in dem sich alle mentalen Schaltungen, Reize arrangieren und Bruchstücke aneinander hängen. Es sind überlappende Seh-, Schall-, Riech-, Schmeck-, Körperempfindungswellen, die da zusammenkommen und die uns als Musik, als Bilder, als kleine Erzählstücke, als Narrationen mit lang vergessenen Gefühlen versetzen. Eine ganz lange, 100-jährige Tradition, ein Austausch von Physikern, von Quantenphysikern, Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli beispielsweise und Tiefenpsychologen, Analytikern namens Carl Gustav Jung zum Beispiel oder Erich Neumann. Sie haben diskutiert, wie der hier am Piano sitzt und eigentlich Pianist werden will, Heisenberg. Er sagt, das ist so ein langer Prozess. Er ist nicht rational formulierbar. Er ist bewusst wohl ausmachbar, aber es spielt so viel Unbewusstes hinein. Und der Physiker, sagt er, wissen, was das ist. Es sind alte Bewusstseinsanteile. Und offenbar sind sie nicht rein psychischer Natur. Offenbar sind sie auch physikalischer Natur. Er spricht von Grundformen, die wir mit uns herumtragen, die wir gleichsam malend anschauen, sagt er. Malend anschauen können, sagt er. Die wie anordnende Operatoren, das ist ein Begriff aus der Mathematik, Jean Piaget hat ihn auch benutzt, operationell unser Bewusstsein neu konstituieren. Daher kommt auch das Wort von dem Spiel, von dem Sprachspiel, von dem Bild-Zeichenspiel, das Lévi-Strauss gesagt hat. Da werden molekulare Strukturen nicht damals wie in der animistisch-indigenen Natur, sondern wie heute im 20., 21. Jahrhundert. Da werden
molekulare Strukturen, unseren Bewusstseinsstrukturen angepasst. Und das erläutern uns Physiker und Analytiker, werden die alten Anteile des unbewussten Anteile des Hirnstamms mit den bewussten Anteilen des Großhirnrindenstammes miteinander verquickt. Sie geraten in Koalition. Alte, unbewusste, bewusst werdende Anteile gehen eine Melange ein mit den bewussten Anteilen dessen, was uns jetzt gerade vor Augen ist. Die Formen des Bewusstseins sind alte und es sind neue. Es sind alte, animistische, magisch-rituelle, mythische, religiöse, träumerische, reflexive. Wir haben diese Stadien kulturpsychologisch durchgemacht und sie sind nicht einfach verschwunden, sondern sie sind noch da. Die Seele erinnert sich quasi daran, sagt Werner Heisenberg. Und in vielen Symbolen sind sie uns erhalten, was da so kollektiv von weit herkommend unbewusst ist, Präexistenz ist und dann erst jetzt bewusst wird. Es sind Pattern of Vision, sagt er, sagen sie alle, diese Analytiker, diese Quantenphysiker. Wie kann das, was ich da geschildert habe, zerfallen? Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass diese alte Frau oben diese Formen, die sie vor sich liegen hat im Test, nicht mehr zusammenkriegt? Ihr Blick geht hin und her. Ihr Auge sucht, das Bild abzutasten. Das Auge geht hin und her. Die Augenbewegung ist hier im Bild aufgezeichnet. Sie erfasst die Gestalten nicht. So wie sie auch die Tulpen vor sich liegend nicht sieht, nicht erfasst. Er mit dem Pinsel an den Mund geht, das ist ihr geläufig. Aber die Tulpe abmalen, sie malt ihre Finger an, das ist ihr vielleicht geläufig. Anpacken, sehen, es ist schwierig geworden. Die Farbe, die Form. Und was herauskommt? Sie hat die Muster nicht erkannt. Sie hat das, woran sie sich erinnern sollte, an die Tulpe nicht erkannt. Und es gibt tatsächlich, sagt uns die Neurologie, Gedächtnisorte, Orte, an denen die Tulpe im Gehirn, ich sage jetzt mal, beheimatet ist. Sie sitzt da. Sie kann auf diese Orte nicht zurückgreifen. Die Diagnose lautet Demenz. Alzheimer, das, was jedem von uns sich ereignen kann, ist eine Schädigung, eine Degenerative des Gehirns. Den Stuhl erkennen? Ja. Uns darauf hinsetzen? Ja. Und die Erkenntnis von vor ein paar Tagen in der Forschung heißt, mit wenigen Merkmalen können wir den Stuhl erkennen und uns auf ihn hinsetzen. Und in diesem Augenblick, wo wir das tun, laufen die Merkmale ein, die von den Arealen genannt sind. Der Ort, die Kanten, die Umrisse, die Farbe, die Tiefe, der Kontrast. Dieses Ensemble von Merkmalen in den unterschiedlichen Reizen, wenn sie stark genug sind und im Millisekundentakt sich einspielen und noch einmal wiederholt werden, sagen uns, es ist ein Stuhl. Setz dich drauf, Karl-Heinz Menzen. Und jetzt lernen die Nervenzellen, sich zu verbinden. Wir stehen am Anfang einer geglückten Wahrnehmungsgeschichte, wenn nicht das Alter wäre. Und im Alter verfallen viele und werden viele verbraucht, was wir da nennen Hirnareale, was wir da nennen Nervenreizweiterleitungen. Da legen sich Proteine, die gestört sind, die mutiert sind, die eigentlich die Signale von unten nach oben befördern sollen, legen sich auf die Mikrotubuli drauf. Und jetzt werden die Nervenzellen nicht mehr verbunden. Und jetzt use it or lose it, heißt es in der Neurologie. Jetzt verändern ganze Areale. Jetzt können sie nicht mehr verbunden werden. Das Gesicht wird ein Jahr später das Auge und den Mund nicht mehr beinhalten. Und das Auge der armen Frau wird hin und her gehen und nicht mehr zuordnen können und nicht mehr gruppieren können. Und selbst der Kunstprofessor, der englische William Uttermole, wird nicht mehr sein Gesicht so wie 1967, 30 Jahre später, zeichnen können. Es bleiben übrig Konturen, Linien, womit das Leben, das Wahrnehmungsleben von uns allen beginnt. Wie können wir das rekonstruieren, ist die Frage. Und die Antwort heißt,
Ja, wir können es rekonstruieren. Wir können versuchen, die Wahrnehmungsfähigkeit der Patienten zu regenerieren, Linien nachziehen, an Konturen arbeiten, geometrische Gebilde aufs Papier bringen. So wie Piet Mondrian das gemacht hat. Linien ziehen und wissen, da gehört eine andere Linie und dann wird ein Rechteck daraus entstehen. Farben reinsetzen, an dieses Rot kann ich vielleicht ein Blau setzen. Und so geht es los und wir sehen in kurzen Aspekten und Hinblicken, wie unsere Patienten zeichnen und malen und zufrieden werden und immer zufriedener werden. Und wir können sagen, ein großes Glück erleben, nicht in Verwirrung geraten sind. Der zweite Rekonstruktionsversuch wird 4 dieser Patienten an einen Tisch versammeln. An diesem Tisch werden wir ein Kandinsky-Bild vergrößern, extrapolieren in Farbe, Form, in den Größenverhältnissen. Wir werden anhand dieses Bildes, das wir in 4 Teile schneiden, für jeden Patienten eine Vorlage, werden wir versuchen, diesen Kandinsky nachzumalen. In der Farbe, in der Form und so zeichnen sie die Vorlage und jetzt geht es los. Ja, sie hat einiges erkannt. Sie hat die Voluminosität der farblichen Flecken erkannt, dass sie einen Sinn machen, dass sie vielleicht eine Sonne darstellen, dass da oben die durchkreuzten Flächen vielleicht Sterne darbilden. Sie erkennt die Dynamik, den Aufeinanderbezug der Zeichen. Und wir sehen, dass es nicht umsonst ist, sich mit den Zeichen und Symbolen zu befassen und zu schauen, dass unsere Patienten den grundlegenden Stock der Wahrnehmung auch noch nachvollziehen können. Und da sitzt er und tatsächlich, er hat es geschafft. Er hat es weitgehend geschafft, die sichelförmige Form, den schwarzen Hintergrund, die blaue Sichel. Und der dritte Patient, er ist Ingenieur und er wird tatsächlich seine Kompetenz hier voll einsetzen können, wo er die Bilder fast kopiert. Der dritte Rekonstruktionsversuch, mit dem wir enden, zeigt ein Projekt mit Gabriele Münter. Jeder Teilnehmer hat dieses Bild vor sich liegen und jetzt geht es los. Es geht los, was wir schon eingeübt haben, nämlich Linien zu ziehen, Farbflächen zu füllen und dieses Bild zu reproduzieren, zu extrapolieren. Und so wird der Weg verlängert und so wird die Farbe der Wiese in eine größere Fläche übersetzt und so entsteht ein vergrößertes Bild von Gabriele Münter. Diese Projekte haben uns gezeigt, dass wir mit Zeichen und Symbolen umgehen, sie differenzieren müssen. Und er zeigt, dass wir alle, die wir künstlerisch oder künstlerisch-therapeutisch mit Menschen umgehen, mit unseren Klienten wahrnehmen müssen. 3, 4 Projekte, oben Miro, die unteren 2, Gabriele Münter und davor Skulpturen des Bauhauses zeigen, wie eine Geschichte von Verstörung und Rekonstruktion auch freudige Momente haben kann. Und ich kenne kaum Momente in der therapeutischen Betreuung von meinen Patienten, in dem ich so glückliche Gesichter gesehen habe. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und Zuhören. Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Menzen. Herr Professor Menzen ist Leiter des Masterstudienganges der Kunsttherapie an der Sigmund Freud Universität in Wien. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns dabei sind heute und dass Sie Ihren tollen Beitrag mit uns geteilt haben. Ich hätte auch gleich eine erste Frage an Sie und möchte auch gerne die Zuschauerinnen auffordern, uns Fragen zu stellen, die wir sehr gerne an den Herrn Professor Menzen weiterleiten können. Vielen Dank für die wirklich sehr verständlich erklärten Vorgänge im menschlichen Gehirn von Ihrer neurologischen Perspektive, weil der Versuch einer bildnerischen Rekonstruktion der Wahrnehmungsverarbeitung, den Sie beschreiben, der hat ja sehr gut funktioniert in den Projekten, die Sie auch am Ende Ihrer Präsentation
mit uns geteilt haben. Könnten Sie uns genauere Informationen geben zu dem, wie und besonders warum eigentlich Ihrer Meinung nach abstrakte Kunst, wie sie an Beispielen genannt wurden, gerade die abstrakte Kunst kognitiv im Gehirn einfacher oder schneller rezipiert wird, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel realistischen Bildern oder naturgetreuen Bildern in der Kunst? Ja, das kann ich gerne erklären. Zunächst schönen Gruß an die Zuhörer und Zuseher. Ich wähle in meinen Projekten, und das habe ich jetzt seit 20 Jahren gemacht, vornehmlich abstrakte, expressionistische Kunst, also einen Miro, aber auch Maler des Blauen Reiters, der Münchner. Und ich wähle die, weil sie eben abstrakt sind. Das heißt, wenn ich das, was ich vorlege, wenn ich also eine Vorlage, ein Gemälde von Miro mehrfach kopiere und den von mir begleiteten vorlege zum Weitermalen. Wir haben den ganz großen Tisch bespannt mit Papier und jeder hat ein DIN A4-Bild vor sich liegen von Miro und ich sage jetzt nicht, malen Sie die Farben, malen Sie die Formen. Keiner würde das verstehen, sondern ich fange an und male. Ich nehme meinen Pinsel und male die Farben in die Richtung, in die das Bild geht. Die Formen, die ich gerade so sehe. Warum tue ich das? Weil ich weiß, dass viele Gegenstände nicht mehr wahrnehmbar, nicht mehr erkennbar sind. Wie wir im Film gesehen haben, in den Videos gesehen haben, viele Gegenstände sind nicht mehr erkennbar, weil die zuständigen Areale weggefallen sind. Und warum soll ich das dem alten Menschen, den ich betreue und den ich in dem Maße, wo ich ihn begleite, auch wirklich gerne habe, zunehmend gerne habe? Zu meinem Erstaunen musste ich das feststellen. Ich wollte zunächst mit alten Menschen nicht zusammenarbeiten und auf einmal habe ich gemerkt, was ich von den alten Menschen bekomme und wie gerne ich mit ihnen zusammen bin. Und warum soll ich ihnen was zumuten, was sie nicht können? Also sage ich, wir machen gemeinsam jetzt diesen Miro etwas größer, so groß wie der ganze Tisch. Schauen Sie mal, das kann man schön, die Farbe schön weitermalen. Schauen Sie mal, dieses Herzchen. Und dann male ich das Herzchen. Und ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Und schon sind alle dabei zu malen. Und nach 1,5 Stunden sind fertig und der ganze Tisch ist voll gemalt. Bei 6 Patienten, die um mich herum sind. Und in der Regel habe ich noch 2, 3 Studierende bei mir, die sich verteilen zwischen den alten Menschen. Das heißt, es hat wirklich diesen also nicht vielleicht sogar Vorführeffekt, aber den Effekt, dass durch diese sensomotorischen Impulse, die Sie sehen einen Menschen, wie er etwas malt und das regt dann die Menschen mehr an, sich einzubringen in diese Aktion anscheinend. Das funktioniert. Ja, wenn wir die Geschichte der Demenz aus neuropsychologischer Sicht mal sehen und eigentlich wünsche ich jedem, dass er das mal tut, dann heißt das doch für mich, zu erkennen, dass ein Mensch nicht mehr so kompliziert sehen, denken, handeln kann, sondern wie Piaget sagt, so sinnlich und so handelnd sich im Feld bewegt, ja, wie am Anfang seines Lebens. Er wird nämlich wieder auf diese Stufe zurückkommen. Er wird von dem abstrakten Denken zum operationalen, handelnden Denken auf das, Piaget sagt, sensomotorische, das heißt sinnliche und motorische Denken zurückfallen. Und warum soll ich das nicht anerkennen? Vielen von uns, Ihnen oder mir, wird das auch so gehen. Und dann wünsche ich nicht, dass mich irgendein Psychologe so total überfordert mit Ansprüchen, die ich nicht erfüllen kann, mit Worten, die ich nicht verstehen kann, mit Handlungen, unter denen ich mir nichts vorstellen kann. Das heißt, das ist ein sehr schöner Input auch für uns im Zuge von unserer künstlerischen Forschung, die auch sehr viel mit Vermittlung zu tun hat und Ihre Projekte auch wirklich sehr gut als Vermittlungsprojekte funktioniert haben mit den Patientinnen, mit denen Sie gemeinsam gearbeitet haben. Ich habe eine ganz, ganz kurze Frage noch an Sie.
das wird jetzt ausarten, aber ich wollte das noch vielleicht kurz in der Frage erwähnen. Sie sprechen auch das Thema der Quanten an und könnten Sie das in einem Satz zusammenfassend einfach nur vielleicht einen kleinen Hint geben. Könnten Sie uns genauer erklären, wie die Theorie der Quanten uns im Alltagswahrnehmungsprozess beeinflusst? Ist das möglich? Ja, jeder von uns kennt das. Jeder von uns hat an jemand gedacht und dann klingelt's und er ist es. Oder ich denke an meine Katze und in diesem Augenblick kommt sie rein. Das sind vielleicht blöde Beispiele, aber es sind Beispiele, die uns zeigen, dass wir nicht immer, wie soll ich sagen, realitäts- und alltagsorientiert wahrnehmen und denken, sondern dass wir, und das ist ja die Geschichte der Psychoanalyse, die sich darin bestätigt, dass wir von Bewusstseinsformen ereilt werden, ja, die wir in diesem Augenblick gar nicht gepflegt haben. Ich sage Bewusstseinsformen, gibt es denn unterschiedliche? Ja, es gibt unterschiedliche. Dazu brauchen wir keine Psychoanalyse, um das zu wissen. Wir träumen. Das sind nicht realitätsangemessene Bewusstseinsformen. Wir denken uns als den größten Helden aller Zeiten. Das sind mythische Bewusstseinsformen, die schon längst überholt sind. Wir fühlen uns animistisch von irgendeinem höheren Wesen gelenkt und geben uns ihm ganz hin. Das mag sehr schön sein, aber... Wesen muss ich ganz kurz uns leider unterbrechen. Wir dürfen jetzt die nächste Präsentation hören. Ich bedanke mich wirklich sehr für unser Gespräch und hoffe, wir bleiben in Kontakt und bedanke mich für unseren Austausch. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Gerne, danke. Bitte. Herzlich willkommen zur Präsentation Die Person an erster Stelle, ein demenzspezifisches Betreuungskonzept in der Pflege. Leider dürfte die Live-Veranstaltung nicht funktionieren und deswegen sehen Sie hier jetzt die Aufnahmen der Präsentation. Mein Name ist Rebecca, ich bin Pflegeberaterin im Haus der Barmherzigkeit und zuständig für die Spezialbereiche Demenz, Delir und psychische Erkrankungen. Ich freue mich, Ihnen nun hier ein Thema vorzustellen, das mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Ich beschäftige mich mit der personenzentrierten Pflege und dem Personsein. Deswegen möchte ich Ihnen zuerst präsentieren die Person mit Demenz, das Erleben des Personenseins und das Erleben von Demenz. Danach möchte ich auf das demenzspezifische Betreuungskonzept eingehen, weil es wir hier im Haus der Barmherzigkeit leben. Der Begriff des Personseins ist stark von Tom Kitwood geprägt. Er beschreibt, dass der Kern der Demenz das Personsein des Menschen ausmacht. Dabei schließt er nicht nur die Menschen mit dementiellen Beeinträchtigungen mit ein, sondern auch die Betreuungspersonen, also auch die Angehörigen, Medizin, Therapie und Pflege. In der derzeitigen konventionellen Denkweise ist vor allem die Pathologie und die Behinderung im Vordergrund und das Personsein, also das Erleben dieser Personen und die persönlichen Erlebnisse und Biografien eher im Hintergrund. Und hier braucht es einen Paradigmenwechsel, also ein Umdenken, dass man wegkommt von der Person mit Demenz zur Person mit Demenz. Also dass auch die Persönlichkeit hinter der Erkrankung gesehen wird. Wir müssen auch auf unsere Sprache hier aufpassen, denn Sprache schafft Wirklichkeit. Und viele Begriffe, die im Alltag verwendet werden, sind hier sehr abwertend gegenüber der Persönlichkeit, wie zum Beispiel ältere Geistesschwache und Demente. Der derzeitige politisch korrekte Begriff ist der Mensch mit der dementiellen Beeinträchtigung. Also hier findet schon ein Umdenken statt, dass man den Menschen im Vordergrund sieht. Nun, wer ist denn als Person zu betrachten, als solche zu behandeln?
Damit beschäftigen sich schon sehr viele Moralphilosophen und auch schon seit längerem. Ein Philosoph, Quinton, hat hierzu 5 Kriterien formuliert, die ich Ihnen jetzt gerne beschreiben würde. Einerseits schließt er das Bewusstsein mit ein und das persönliche Sein. Zusätzlich sagt er, die Rationalität ist sehr, sehr wichtig und das abstrakte Denken. Dann die Macht zu handeln. Das bedeutet, in der Lage zu sein, Absichten zu formulieren, Alternativen zu erwägen und das Handeln entsprechend auszurichten. Die Moralität, nach Grundsätzen zu leben und für die Taten verantwortlich zu sein, ist auch ein wichtiger Punkt, der das Personensein ausmacht. Und zusätzlich noch das Vermögen, Beziehungen zu knüpfen und zu wahren. Das ist natürlich nur ein sehr einseitiges Bild, das wieder Kritik hervorruft, da es hier vor allem um die Autonomie und die Rationalität geht. Es schließt aber im Prinzip die Gefühle, Emotionen und Fähigkeiten von Menschen mit Demenz aus. Und hier sind Menschen mit dementiellen Beeinträchtigungen sehr stark kompetent und haben hier ein hohes Maß an Kompetenz, das auszuleben. Wie gesagt, es ist eine moralphilosophische Frage, die nicht abgeschlossen ist. Bei einer dementiellen Erkrankung kommt es natürlich auch zu Abbauprozessen im Gehirn. Das bedeutet, dass es zu Beeinträchtigungen der Kognition, der Gedächtnisleistung, der Orientierung und weiterer Folge auch zu Beeinträchtigung im Alltag kommt. Jedoch ist dieses einseitige Bild Alzheimer, keine Heilung, keine Hilfe, keine Hoffnung, doch sehr deterministisch. Es schließt nämlich gesellschaftliche und sozialpsychologische Aspekte aus. Und es braucht ein Abrücken von dieser Negativität hin zu einer optimistischen, personenzentrierten Ansatz. Schon in vielen Pflegeeinrichtungen wird dieser Ansatz gelebt und es sind sehr positive Ansätze daraus entstanden, vor allem wenn man auch die pflegerischen Handlungen darauf auslegt. Also auch die Assessments und Pflegeplanungen der Pflege hin zu einem personenzentrierten Ansatz legt. Wir kommen dann später zu dem personenzentrierten Ansatz bei uns im Haus der Barmherzigkeit. Wichtig ist mir zum Sagen, Menschen mit dementiellen Erkrankungen haben die gleichen Rechte, die gleichen Bedürfnisse und den gleichen Wert wie Menschen ohne dementielle Erkrankung. Kommen wir nun zum Erleben von Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Das subjektive Erleben der Menschen mit dementiellen Erkrankungen wird ihnen erst seit kurzem zugebilligt. Das klinische Bild ist sehr pathologisch ausgelegt und auch in Lehrbüchern der 1990er Jahre wird dem subjektiven Erleben keine Bedeutung zugesetzt. Warum das so ist, kann diskutiert werden, denn andere Erkrankungen werden schon mit dem Erleben der Menschen in Verbindung gesetzt. Eine Möglichkeit wäre, dass das Erleben von Menschen mit dementiellen Erkrankungen als zu ungeordnet dargestellt wird, als dass es rational besprochen werden kann. Im Alltag ist es oft so, dass wir spüren können oder denken, dass wir spüren können, was andere Menschen denken. Das nennt man auch die Intersubjektivität, dass wir meinen, die Gefühle eines anderen Menschen wahrnehmen zu können. Das liegt daran, dass wir im Prinzip außer kleinen Unterschieden den gleichen genetischen Aufbau haben. Ein Teil der Intersubjektivität wird durch die Sprache garantiert und hier auch bedeutsam die Körpersprache, also Mimik, Gestik und Haltung spielen hier eine große Rolle. Es ist aber unmöglich, zur Gänze in die Erfahrung und Lebenswelt von anderen Menschen einzusteigen, einfach aus dem Grund, weil der Mensch ein einzigartiges Wesen ist. Gerade bei der Demenz kommen wir hier jedoch noch mehr an unsere Grenzen aufgrund der kognitiven Beeinträchtigungen, die mit der Demenz einhergeht. Hier kommt es vermehrt auch immer mehr zu einem Sprachabbau und somit auch zu immer mehr fragmentierten Segmenten.
Und das führt dann dazu, dass dieses subjektive Erleben noch weniger erforscht werden kann, wie zum Beispiel bei Menschen ohne kognitiven Einschränkungen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten und Zugänge, die man finden kann, um das Erleben von Demenz zu betrachten. Kommen wir nun zum demenzspezifischen Betreuungskonzept. Im Haus der Barmherzigkeit betreuen wir 60 Bewohnerinnen und Bewohner auf 2 demenzspezifischen Stationen, die hier auch ein eigenes Betreuungskonzept haben. Wie schon beschrieben, basiert unser Betreuungskonzept auf der personenzentrierten Pflege. Hier sehen Sie eine Grafik, die entstand durch eine Kooperation mit der Universität Wien und den niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszentren. Diese Grafik zeigt sehr, sehr gut, wie der Mensch im Mittelpunkt steht und rundherum eine individuell angepasste Betreuung und Therapie sowie qualitativ hochwertige Pflege geleistet wird. Darum herum sind 6 Prinzipien abgebildet, die bewohnerbezogen angewendet werden. Einmal bedeutungsvolle Beziehungen leben, bedeutungsvolle Alltags- und Lebensgestaltung, frei sein in Entscheidungen, auch mit kognitiven Einschränkungen, Identität und Selbstwertgefühl, vertraut häusliche bewohnergerechte Umgebung und angemessene Teilhabe an der Gesellschaft und am Zeitgeschehen. Ich möchte nun mit Ihnen die unterschiedlichen Prinzipien durchgehen und beschreiben, wie wir die hier im Haus der Barmherzigkeit leben. Hier auf dieser Folie möchte ich nochmal auf die Personenzentrierung eingehen und darauf, dass bei der personenzentrierten Pflege verschiedene Konzepte in Anwendung kommen können, wie zum Beispiel die emotionsorientierte Pflege und die Validation nach Naomi Feil. Bei uns auf den Stationen sind Validationsanwenderinnen, die dieses Konzept mittragen und die Bewohnerinnen und Bewohner validieren können. Validation ist eine Haltung und wie man auf die Personen zugeht, dass man im Prinzip in den Schuhen des Bewohners geht. Dann ein weiteres Konzept, das in die personenzentrierte Pflege mit hineinfällt, ist die bedarfsorientierte Betreuung, also dass wirklich auch Biografien erhoben werden und hier auch, wo wir ein wichtiges Augenmerk darauf legen, die Sensorbiografie, also auch die Sinneswelt der Bewohner betrachten. Und zusätzlich kommen noch kreative Aktivitäten hinzu, die durch unsere Alltagsbetreuerinnen und Betreuer gelebt werden. Kommen wir nun zu dem Prinzip, bedeutsame Beziehungen individuell gestalten und leben zu können. Bei diesem Prinzip ist es wichtig, die Bewohnerinnen und Bewohner dazu zu unterstützen, ihre Beziehungen zu fördern, die ihnen persönlich wichtig sind. Also dass die Beziehung zu An- und Zugehörigen gefördert wird, aber sie auch dabei unterstützt werden, neue Freundschaften zu finden und eine 1:1 Interaktion zu schaffen. Gruppenaktivitäten helfen dabei, ein Gemeinschaftsgefühl und eine Zugehörigkeit der Gesellschaft herzustellen. Was wir auch veranstalten, sind immer wieder gesellschaftliche Tänze und Abende, die einfach auch helfen, Beziehungen zu knüpfen und aufzubereiten. Ein Event ist hier zum Beispiel der Salsa-Abend. Kommen wir zum Prinzip vertraut häusliche bewohnergerechte Umgebung vorfinden. Hier geht es vor allem darum, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und da kommt auch das Prinzip der Milieutherapie zum Tragen. Es geht darum, eine angenehme Wohnqualität zu schaffen und hier auch die Umgebung anzupassen bezüglich Geräuschkulisse und Möblierung der Wohnumgebung. Es ist wichtig, dass die Privatsphäre gewahrt werden kann, also dass genügend Möglichkeiten gibt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich zurückziehen können, aber auch gemütliche Sitzecken mit guter Farb- und Raumausstattung vorhanden sind.
Beim Einzug ins Haus der Barmherzigkeit können auch persönliche Gegenstände mitgebracht werden. Dies muss aber immer individuell abgestimmt werden. Und was wir auch anbieten, ist eine barrierefreie Gartenanlage mit einem speziellen Demenzbereich, wo Bewohnerinnen und Bewohner zum gemütlichen Zusammenkommen draußen eingeladen sind. Ein wichtiges Prinzip ist es, die Identität und Selbstwertgefühl erhalten und entfalten. Hier ist es bedeutsam, dass die Personen eine Rolle haben, die sie auch ausleben können. Hierfür ist es wichtig, eine gute Biografiearbeit zu leisten, um zu wissen, was für diese Person wichtig und als sinnvoll erachtet wird. Hier können zum Beispiel Mithilfe bei Alltagsaktivitäten dazu führen, dass Personen geschätzt werden und anerkannt werden. Das kann dann sein, dass die Personen mithelfen beim Tischdecken oder mitgehen beim Wäsche austeilen und sie somit Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Wichtig ist jedoch wirklich zum Betrachten, ist das für die Person eine sinnvolle Tätigkeit oder ist es eher eine lästige Tätigkeit, die sie nicht machen wollen. Dabei ist auch bei Identität und Selbstwertgefühl zu wahren wichtig, dass Rückzugmöglichkeiten gegeben werden und Lebensgewohnheiten, die die Personen haben, zugelassen werden, auch ohne dass man diese hinterfragt und pathologisiert. Das nächste Prinzip ist bedeutungsvoll den Alltag und das Leben gestalten. Alltagsroutinen bestimmen unser Leben und es ist auch wichtig zu wissen, welche Alltagsroutinen bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern im Vordergrund standen, damit wir diese dann bei uns etablieren können. Hier geht es um eine individuelle Betreuung und es braucht eine angemessene geistige und körperlich anregende Aktivität. Angebote zur spirituellen, natur- und tierverbundenen Angebote werden bei uns gestellt. Wir haben bei uns eine Kapelle, wo die Bewohnerinnen und Bewohner runtergehen können, wo auch eine Messe abgehalten wird. Und bei uns wird von der Therapie auch eine Tiertherapie angeboten. Ein wichtiges Prinzip ist das Freisein in Entscheidungen. Menschen mit demenziellen Erkrankungen wird oft die Autonomie abgesprochen. Es ist jedoch sehr, sehr wichtig für die Persönlichkeit, dass eigene Entscheidungen getroffen werden können. Und hier können Entscheidungsfreiräume in der Alltagsgestaltung sehr hilfreich sein, um das Personsein zu fördern. Das bedeutet, dass zum Beispiel 2 bis 3 Entscheidungsmöglichkeiten gegeben werden, damit die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Alltag selbst so gut wie möglich bestreiten zu können. Eine autonome Tagesgestaltung führt dazu, dass die Person gesehen wird hinter der Erkrankung und ein Selbst- und Mitbestimmungsrecht mit einer ausgewählten und guten Kommunikation ist essentiell für eine wertschätzende Grundhaltung. Hier ist es wichtig, dass die Kommunikation angepasst wird und dass die Informationen wirklich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ankommen, damit sie selbst Entscheidungen treffen können. Wie schon davor erwähnt, ist die gesellschaftliche Teilhabe bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen ein sehr wichtiges Thema. Angemessen an der Gesellschaft und dem Zeitgeschehen teilhaben zu können, ist für Menschen mit demenziellen Erkrankungen oft sehr, sehr schwierig. Aufgrund kognitiver Defizite und teilweise auch Mobilitätseinschränkungen kommt es oft zur Einsamkeit. Deswegen ist es wichtig, dass gemeinsam gefeiert werden kann, um Beziehungen zu fördern und den Austausch in der Gemeinschaft zu fördern. Wir bieten unterschiedliche Feiern bei uns im Haus der Barmherzigkeit an, wie zum Beispiel jahreszeitliche Feiern, in denen das Oktoberfest gefeiert wird oder das Weihnachtsfest, aber auch einfach nur ein Filmabend bzw. gemeinsam getanzt wird. Das waren nun die Prinzipien, an denen wir aufgebaut haben, wie wir personenzentrierte Pflege leben. Zusätzlich haben wir noch andere Aspekte, die wichtig sind in der personenzentrierten Betreuung. Einerseits führen wir nämlich auch eine stadienspezifische Betreuung durch, die ich Ihnen in der nächsten Folie weitergeben kann. Auf den demenzspezifischen Stationen betreuen wir vor allem
mittelgradige bis hochgradige dementielle Erkrankungen. Wir haben uns dazu entschlossen, hier 3 Stadien einzusetzen, um eine individuelle Betreuung bewohnergerecht anbieten zu können. Im ersten Stadium sind die Bewohnerinnen und Bewohner sehr mobil und benötigen hier vor allem eine milieutherapeutische und biografische Gestaltung. Im zweiten Stadium ziehen sich die Bewohnerinnen und Bewohner wieder vermehrt in sich selbst zurück und benötigen eine reizreduzierte, wahrnehmungsfördernde Gestaltung. Und im dritten Stadium haben wir dazu genommen, ist die Bettlägerigkeit auch noch mit zusätzlich dabei. Und hier geht es vor allem um eine wahrnehmungsfördernde und basale Gestaltung. Wir haben auch Konzepte wie die basale Stimulation und die Kinästhetik bei uns im Einsatz, weil sie sehr unterstützend wirken in dieser Konzeptgestaltung. Zusätzlich führen wir fallbezogen mono- und interdisziplinäre Fallbesprechungen durch, um individuell die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu erheben und da bedarfsgerecht auch zu reagieren. Wir haben auch unterschiedliche Gruppenzusammenstellungen, auch bezüglich dem Angebot auf der Station, wie zum Beispiel eine Gruppe, die vermehrt in die Validation gehört oder auch eine Gruppe, die vermehrt Bewegung benötigt, wo dann in eine Bewegungsgruppe kommt. Hier versuchen wir wirklich sehr individuell das zu gestalten. Wir haben auch Alltagsbetreuerinnen und Betreuer, die hier auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner eingeht. Zum Abschluss habe ich hier noch ein Zitat von Naomi Feil. Die vertrauensvolle Kommunikation ist entscheidend. Das kann man lernen. Kommunikation bedeutet dabei nicht nur Sprache, auch Umarmungen, sanfte Berührungen, Singen, Bewegungen. Das alles schafft Sicherheit, reduziert Aggression und Stress. Und dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, wenn wir individuell auf die Bewohnerinnen und Bewohner zugehen und personenzentriert arbeiten, können wir hier auch als Pflegepersonen die Lebensqualität sehr gut fördern. Schönen guten Tag, Frau Rebecca Lirussi. Es freut uns sehr, dass Sie heute für uns mit dabei sind. Frau Rebecca Lirussi ist Pflegeberaterin am Haus der Barmherzigkeit. Und das Haus der Barmherzigkeit ist auch ein Kollaborationspartner von unserem Forschungsprojekt. Herzlichen Dank für diesen wirklich tollen Einblick in Handlungsmöglichkeiten und Verständnisentwicklung und Bedeutung der Einfühlsamkeit im Umgang mit Menschen mit Demenz und den Respekt, den man entwickeln und schenken kann in Bezug auf die Arbeit mit Menschen mit Demenz. Sie haben erwähnt, dass neben zum Beispiel der Validation, die Sie erklärt haben, und die Biografiearbeit eben auch sogenannte kreative Aktivitäten einen sehr hohen Stellenwert im Haus der Barmherzigkeit haben. Könnten Sie vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer kurz näher ausführen, auf welche Art und Weise Sie diese kreativen Aktivitäten unterstützen und welche konkreten Auswirkungen man vielleicht schon sieht in den Menschen, mit denen Sie diese Aktivitäten durchführen? Ja, sehr gerne. Dankeschön, dass ich hier dabei sein darf bei dem Symposium. Bezüglich der Frage mit der Kreativität. Also es ist im Prinzip sehr individuell für die Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Die Menschen sind unterschiedlich und individuell und reagieren hier natürlich auch unterschiedlich auf diese Aktivitäten. Und da muss man natürlich auch schauen, was ist passend, also was passt für diese Person und möchte sie da überhaupt bei dieser zum Beispiel Kunstgruppe mit dabei sein oder ist vielleicht eher was mit Gartenarbeiter eher das Richtige. Also das wird zuerst mal geschaut, wo ist denn das Interesse der Person und daraufhin gehend wird das Angebot dann individuell angepasst. Was wir an Auswirkungen merken bezüglich den kreativen Aktivitäten, ist, dass viele Menschen dann mehr aus sich herauskommen. Also wir merken da zum Beispiel bei Personen, die sonst eher sehr ruhig sind, die Abläufe verfolgen und hier
jetzt weniger verbalisieren zum Beispiel, dass dann da doch Reaktionen da sind, zum Beispiel mit kurzen Sätzen und Inputs, wie wir es zum Beispiel in einer Operngruppe mal gehabt haben, dass eine Bewohnerin hier auch verbalisiert hat, wie schön sie das findet, dass sie da hier sein kann und diese Oper mit betrachten kann. Und da sieht man schon, dass die Emotionen durch künstlerische Aspekte sehr, sehr gut angesprochen werden. Und was hier auch mit dabei ist zum Beispiel eben, wenn das in Gruppen stattfinden kann, dass hier auch eine Interaktion zwischen den Bewohnern untereinander stattfinden kann. Das heißt, Sie sehen da auch, dass diese aktiven, kreativen Interventionen, sage ich jetzt, auch wirklich die Leute dazu anregt, auch untereinander mehr in Austausch zu treten und aktiver zu werden. Genau, genau. Es kommt dann immer darauf an, wie das konzipiert ist, ob das in einer eher in eine Einzelintervention geht oder mehr in eine Gruppenintervention. Aber in der Gruppenintervention ist schon geplant, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch untereinander vermehrt in Interaktion kommen. Und dies wird auch durch denjenigen, der diese Gruppe anleitet, auch versucht anzuleiten, dass die Bewohnerinnen untereinander in Interaktion kommen und miteinander sprechen. Und Sie haben in Ihrem Beitrag von dem Salsa-Tanzen gesprochen. Was sind noch unterschiedliche kreative Aktivitäten, die Sie normalerweise im Haus der Barmherzigkeit anbieten? Ich meine, es ist natürlich jetzt aufgrund von Covid sicher eine andere Situation, aber vielleicht können Sie kurz nur erwähnen, was Sie sonst an tollen Offer, also Angebot einfach haben. Also von pflegerischer Seite sind die Alltagsbetreuerinnen da sehr stark vertreten, die hier auch mit Erinnerungsarbeit sehr, sehr viel Beitrag dazu leisten. Zusätzlich ist die Therapie auf den Demenzstationen sehr demenzspezifisch auch ausgelegt und macht hier kunsttherapeutische Interventionen, aber auch ganz, ganz viele also Einzelinterventionen oder Gruppeninterventionen, wie zum Beispiel diese Operngruppe, die durchgeführt wird. Zusätzlich haben wir unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler, die bei uns eingeladen sind. Auch zum Beispiel haben wir einen Pianisten da gehabt, der gespielt hat, und eben, wie gesagt, diese Salsa-Abende, die stattgefunden haben, die sind momentan aber leider sehr reduziert. Ja, also es dürften keine externen Personen derzeit aufgrund der Corona-Pandemie zu uns auf die Stationen kommen. Das bedeutet, dass im Prinzip momentan die Betreuung durch Pflege und Therapie passiert. Ja, danke. Wir hoffen ja auch, dass wir in Zukunft eventuell als DMED-Arts-Projekt wieder Kollaborationen vor Ort machen können mit dem Haus der Barmherzigkeit. Unsere Zeit ist leider um. Ich bedanke mich wirklich sehr für unser sehr nettes Gespräch und biete auch den Zuschauerinnen an, wenn sie noch Fragen haben, uns das einfach im Chat zu schreiben. Wir schicken das gerne an die Frau Lerussi weiter. Ich bedanke mich und ich wünsche noch einen schönen Symposiumstag und Abend. Vielen Dank. Wir sind nun im blauen Raum. Hier wird Brigitte Schröder, Diakonin und Krankenschwester, einen Vortrag geben. Falls Sie aber den Raum wechseln wollen in den grünen Raum, dort wird Peter WISSMANN, Geschäftsführer von Demenz Support Stuttgart GmbH, ebenfalls einen Vortrag zeigen. Grüezi miteinander. Sie hören es schon bei der Begrüßung. Ich bin Schweizerin, wohne aber vorwiegend in Deutschland, im Kohlenpott in Essen. Mein Name ist Brigitte Schröder, bin Diakonisse der Schwesternschaft Neumünster Zollikerberg bei Zürich. In meinem Berufsleben war ich im Gesundheitswesen tätig, Schwerpunkt Management. Ich bin Supervisorin, Lebens- und Trauerbegleiterin und Mediatorin. Mein Anliegen ist der Blickrichtungswechsel. Die Dualität will ich verblassen lassen, Menschen mit Demenz in die Gesellschaft integrieren und sie als Persönlichkeit auf einer anderen Ebene wahrnehmen und annehmen. Dabei komme ich mir auf die Schliche
und beginne, Selbstliebe zu leben. Herzlich willkommen, das wünsche ich allen in der Nähe und in der Ferne. Einen besonderen Dank an die Mitwirkenden der Universität Angewandte Kunst in Wien. Sie geben mir die Möglichkeit, mein Anliegen weiterzugeben. Kunst den Menschen mit Demenz anzubieten, fördert deren Lebensqualität. Ich habe es selbst erlebt, dass verstummte Menschen mit Demenz durch die Kunst wieder Worte gefunden haben und selbstzufriedener lebten. Nochmals, herzlich willkommen. Das mache ich bei Veranstaltungen und Workshops und singe dabei. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Wieso mache ich das? Das hat damit zu tun, dass ich einen Weg zu Menschen mit Demenz finde. Singen ist der Königsweg zu Menschen mit Demenz. Und Menschen mit Demenz verstehen nicht nur über Worte, das verstummt eher. Sie leben von Gestik und Mimik. Blickrichtungswechsel leben lernen. Was bedeutet der Blickrichtungswechsel? Das ist eine Drehung von 180 Grad und fängt bei mir ganz persönlich an. Wir sind immer verantwortlich für andere, übernehmen Unterstützung. Wir achten zu wenig auf uns und der Blickrichtungswechsel geht in mich hinein. Das hat mit mir zu tun, dass ich auch gut für mich sorge. Wenn ich gut für mich sorge, sorge ich auch für die Umgebung. Kennen Sie die Lebensstufen im Internet von einem Mann? Bei Adam und Eva fängt es an, dann geht es nach oben und dann nach unten. Das ist unsere westliche Kultur. Es geht runter. Älter werden, alt sein ist defizitär. Wir kommen horizontal auf die Erde, auf der emotionalen Ebene, dann gehen wir, stehen wir, werden sozialisiert, geprägt und kommen in die Vertikale. Jedes Kind hat das zu lernen, was schwarz und weiß ist, gut und böse, oben, unten. Entweder isst du deinen Spinat oder du kriegst keinen Pudding. Das hat jedes Kind zu lernen. Aber wenn wir es gelernt haben, sollten wir es eigentlich verlernen. Lernen ist einfacher als verlernen. Verlernen bedeutet, nicht mehr absolut zu denken, sondern sowohl als auch. Und Grautöne erkennen. Es gibt nicht ein schwarzes, ein weißes. Und dann geht es runter. Das habe ich ja schon mal erklärt. Menschen mit Demenz gehen in 3 Bereiche runter. Die erste Phase ist eigentlich immer die schwierigste, weil sie viel schummelt, sie es nicht wahrhaben wollen, weil man keine Diagnose hat. Die Veränderung spürt man, aber gleichzeitig ist man so unsicher. Die zweite Phase ist diejenige, wo noch ganz viel möglich ist mit diesem Menschen, auch was Kunst betrifft. Und die dritte Phase, wenn Sie nicht mehr so reagieren, vergessen Sie nicht, auch Sie haben noch ganz viel zu sagen. Ich könnte Ihnen da ganz viele Beispiele bringen. Ja, das ist die westliche Kultur. Die östliche Kultur, da ist es anders. Die machen eine Schale, dann geht es aufwärts. Das ist auch ein Umdenken, ein Blickrichtungswechsel. Und dann sind die Kinder und die Menschen mit Demenz auf gleicher Ebene. Denn denen ist es wichtig, zu spielen, zu singen, zu lachen.
Das machen die ausgesprochen gerne. Aber bitte, sie sind keine Kinder, die sind erzogen, die brauchen keine Anweisungen mehr. Wenn sie mal Grenzüberschreitung machen, diese Menschen, sind wir immer gleich sofort sehr verletzt und sagen, wie schrecklich, wie schrecklich, wie schrecklich. Ja, der Weg ist nicht einfach, aber gleichzeitig muss ich sagen, es liegt an mir, ob ich aus dem halbleeren Glas ein halbvolles mache. Das ist meine Entscheidung. Wenn ich das Schwere noch schwerer mache, dann wird es unerträglich. Also brauchen wir Leichtigkeit. Und was ist eine der Leichtigkeit? Das ist Humor, sich nicht verletzen lassen, immer wieder neu anfangen. Und ich habe so einen schönen Spruch, der begleitet mich schon jahrelang. Nimm das Leben mit Humor, vieles kommt dir leichter vor. Dieser kraftvolle Baum mit Wurzel und Stamm haben wir eingesetzt für einen Demenzgottesdienst. Es ist auch wichtig, dass Menschen mit Demenz auch immer wieder ihre Sinnen benutzen können. Sinnen in die Schule schicken, dass wir sinnlicher werden. Zu diesem Baum werde ich jetzt noch 3 andere Bäume zeigen, die gleich aussehen. Und damit kann ich Demenz erklären. Es ist ja immer die Frage, was ist denn Demenz? Es ist ganz einfach, ganz praxisnah und das versteht jeder. Ist nicht theoretisch wissenschaftlich. Also, Sie sehen hier 3 gleich aussehende Bäume mit Wurzel, Stamm und Krone. Sie sehen auch die Veränderung. Die Krone, die wird immer blasser. Stamm und Wurzel bleiben. Und wer etwas Kenntnis hat über Demenz, der weiß, die Krone, das ist das Kurzzeitgedächtnis. Stamm und Wurzel ist Langzeitgedächtnis. Und Sie sehen, nur die Krone verändert sich ein wenig. Deshalb bitte immer mit den Menschen mit Demenz schöne Erinnerungen auffrischen. Kinderlieder singen. Wir haben ja betont, Singen ist der Königsweg zu Menschen mit Demenz. Und die Krone, das ist das Kurzzeitgedächtnis. Es wird einfach alles so schnell vergessen. Es gibt ja auch ein sehr interessantes Buch, das heißt Raus aus der Demenzfalle von Gerhard Hütter. Der hat zum Beispiel auch gesagt, wir bekämpfen den Abbau bei Demenz. Und das ist eigentlich falsch. Erstens sollten wir nicht kämpfen und zweitens sollten wir den Aufbau fördern. Und das kann ja die Kunst besonders gut. Also gute Erinnerungen wachrufen. Das ist das Langzeitgedächtnis. Und beim Kurzzeitgedächtnis einfach nicht immer korrigieren oder meinen, es muss jetzt wieder erneuert werden. Habe ich Ihnen das Beispiel gesagt von dieser Tochter, die Mutter das Kurzzeitgedächtnis trainieren wollte und sagen, sag mal, Mama, was haben wir denn heute Mittag gegessen? Und sie gibt so Antwort, ach, du warst doch auch dabei. Da merkt man, wie diese Menschen einfach immer wieder gerne schummeln. Ich könnte Ihnen noch viele andere Beispiele bringen, aber ich möchte Ihnen auch noch ein anderes Bild aufzeigen von der Insel. Wir alle sind in guten Strukturen drin und in Systemen und wissen genau, was richtig und was falsch ist. Wir haben Konventionen. Und jetzt gehen Menschen und die schleichen sich davon und gehen auf eine Insel. Und wir sagen, was macht ihr da drüben? Kommt mal endlich zurück. Das ist ja scheußlich, wie das bei euch aussieht. Die können nicht mehr zurück. Aber
wenn ich bereit bin, zu denen zu gehen und zu gucken und zu wahrzunehmen, entdecken wir ganz viel Schönes. Ja, ich sage, das ist meine Sichtweise, Menschen mit Demenz sind Pioniere für ein humaneres Miteinander. Denn sie sind ehrlich, sie tragen keine Masken, sie sagen, was sie denken. Ja, da könnte ich noch ganz vieles aufzählen. Für mich ist es viel wichtiger zu sagen, eine Haltung ist zu lernen, um sich den Menschen mit Demenz wertschätzend zuzuwenden. Fantasie und Kreativität ist zu entfalten. Das bringt immer wieder Lichtblicke, denn der Alltag ist sehr herausfordernd. Es braucht Mut, Sichtweisen zu ändern, um Schritte auf unbekannten Weg zu gehen. Wer bereit ist, sich einzulassen, wird nicht ärmer, sondern reicher. Und noch etwas. Wir sprechen immer von Demenzkranken. Wir helfen denen. Wir unterstützen sie. Wir leben oft im Helfersyndrom drin. Ich spreche nicht mehr von Demenzkranken, sondern von Menschen mit Demenz. Das ist etwas lang, darum habe ich abgekürzt. MMD. Wäre doch schön, wenn man sagt, oh, ich habe eine Veränderung in der Familie, der bekommt MMD. Da hätten wir den Schrecken vom Demenz ein klein weniger. Denn Demenz heißt keinen Geist und das finde ich schlimm. Das Wort sollte verändert werden. MMD. Wenn ich den Blickrichtungswechsel nehme, dann heißt es mutig miteinander da sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mutiger werden und uns gegenseitig ermutigen, aber auch ich mich selber ermutige, gut für mich sorgen. Wenn ich gut für mich sorge, dann sorge ich auch für die Umwelt. Ich habe noch ein Gedicht, was mir auch immer wieder sehr anspricht. Das werde ich Ihnen als Abrundung vorlesen. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Schönen guten Tag, Frau Brigitta Schröder. Ich freue mich sehr, dass Sie bei unserem Symposium dabei sein können. Frau Brigitta Schröder ist Diakonissin und Krankenschwester und lebte sehr lange in Deutschland und auch in der Schweiz, ist ursprünglich aus der Schweiz. Schönen guten Tag, schön, dass Sie hier sind bei uns. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dabei sein kann. Es ist uns wirklich eine Freude, dass Sie den Beitrag mit uns geteilt haben, Ihr tolles Video, der auch so, also das Video, das auch so einfühlsam und anschaulich gezeigt hat, wie bedeutend dieser Blickrichtungswechsel in unserer Gesellschaft ist und insbesondere, wie wichtig dieser Blickrichtungswechsel in jedem und jeder von uns eigentlich ist. Und ich möchte jetzt ganz kurz, weil ich das so sehr spannend fand, auf die Grafik eingehen, die Sie in Ihrem Beitrag erwähnt haben, nämlich diese die sozusagen in der westlichen Welt diesen Halbkreis darstellt
wo dieser Entwicklungsprozess des Menschen als sozusagen Halbkreis in die Richtung dargestellt wird und warum in der östlichen Welt dieses andere Verständnis da ist, dass es als Schale dargestellt wird, nach oben hin ausrichtend. Vielleicht könnten Sie da kurz noch etwas dazu beitragen. Ja, das mache ich gerne. Und zwar der Blickrichtungswechsel ist kein Perspektivwechsel oder Richtungswechsel, sondern es ist eine Drehung von 180 Grad. Was habe ich gelernt als junge Diakonisse? Liebe deinen Nächsten bis zum Umfallen, aber Selbstliebe habe ich nicht gelernt. Das heißt, ich gehe in mich hinein. Und das ist eben auch die westliche Kultur, so sind wir erzogen worden. Wir sitzen, stehen, gehen in die Schule, kriegen Prägungen und Erziehungen und kommen in die Vertikale. Das ist die Verstandesebene. Jedes Kind hat zu lernen, was schwarz und weiß ist, gut und böse. Und wenn es gelernt hat, sollte es wieder verlernen. Wir Älteren. Und Lernen ist einfacher als Verlernen. Dann geht es runter. Und darum ist im Westen das Alter so defizitär. Im östlichen Bereich, die gehen zuerst runter und dann hoch. Und dann sind die auf gleicher Ebene. Die Kinder und die älter werdenden Menschen. Aber bitte, sie sind keine Kinder. Sie bleiben Persönlichkeit. Und das ist bei dem Demenz, diejenigen, die Demenz haben, auch ganz wichtig, dass sie Persönlichkeiten bleiben und dass wir sie nicht werten. Haben Sie noch dazu Fragen oder habe ich es deutlich genug erklärt? Ja, nein, das war auch sehr, sehr schön, auch anschaulich nochmal erklärt. Vielleicht dann die Frage, weil Sie auch über die Wichtigkeit sprechen, dass dieser Blickrichtungswechsel stattfindet. Wie glauben Sie, ist es Ihrer Meinung nach eigentlich möglich, diese sehr wertschätzende Haltung und auch diesen Blickrichtungswechsel zu erlangen in der Gesellschaft oder für jede einzelne Person? Hätten Sie da Vorschläge oder Erfahrungsschätze? Also jeder muss diesen Weg individuell gehen. Ich kann Impulse geben. Mehr kann ich nicht. Und die haben das individuell umzusetzen. Es gibt natürlich auch kleine Unterstützungen. Das heißt, wenn man mich früher gefragt hat, liebst du dich, nimmst du dich an? Hätte ich gesagt, selbstverständlich mache ich das. Ich hatte keine Ahnung von Selbstliebe. Aber dann habe ich dann angefangen, im Spiegel am Morgen mich anzulachen und sagen, schön, dass es mich gibt. Da habe ich aufgehört, gedacht, na, das ist ja etwas Blödes. Weitergefahren, dass ich einen Zugang zu mir selber bekomme. Und wenn ich mich selber loben kann, wenn ich mich selber toleriere, auch meine Fehler, also die ganzheitliche Selbstliebe ist eben wichtig, dass ich die Schattenseite sehe und die Sonnenseiten und ich es annehme, dann verändert sich was. Dann kann ich auch Menschen, kann ich toleranter werden. Toleranz kann man ja nicht verordnen. Die muss wachsen. Und so, nur so kann es eine Veränderung in der Gesellschaft geben. Es fängt bei mir an, wenn ich mit den Fingern auf den anderen zeige, gehen 3 Finger auf mich zurück. Das nehmen wir gar nicht wahr. Wir sagen immer, die sollen endlich und das fehlt und das fehlt und das sollten sie machen. Nein, ich habe es zu machen. Ich habe eine Haltung zu entwickeln. Und das spüren die Menschen mit Demenz. Ob ich die werte oder ob ich sie annehme in dieser anderen Daseinsebene, wo sie sind. Die sind ganz sensibel. Das hat doch sicher ganz stark damit zu tun, als Sie in Ihrem Beitrag erwähnt haben, dass ja Menschen mit Demenz keine Maske tragen. Das finde ich sehr schön. Dass gerade diese Menschen eben diese Ehrlichkeit in sich tragen, die manchmal in uns normalen, also Nicht-Menschen, nicht Demenz-Menschen oft nicht so einfach zu erreichen ist. Ja, genau so ist es. Und ich sage ja sogar, Menschen mit Demenz sind Pioniere für eine humanere Gesellschaft. Sie sind so sensibel, die spüren viel mehr, als ich spüren kann, weil sie auf einer anderen Daseinsebene sind. Und das finde ich so wichtig, dass wir diese Menschen annehmen. Und das finde ich ja so schön, dass auch die angewandte Kunst
für diese Menschen da sind und für deren Angehörige. Der Weg für die Angehörige ist nicht einfach, das ist mir schon klar. Das ist eine harte Herausforderung. Aber es ist wichtig, dass wir dann auch die loben und sagen, wow, das hast du gut gemacht. Und nicht, jetzt hast du das schon wieder vergessen. So sind wir ja in Gefahr, so zu reden. Also der Anfang dieses Prozesses fängt mit Selbstliebe an, wie Sie fordern. Ja. Schön Mit gesagt Selbstliebe und im Grunde genommen geht das rüber in das, was größer ist als wir. Ich sage jetzt bewusst nicht Gottesliebe, weil ich auch die anderen Religionen einbeziehen möchte. Es geht um eine Haltung, nicht um eben der andere soll endlich machen. Sich selber lieben, das ist, ja, wenn ich mich selber liebe, das ist der sicherste Weg, zeitlebens geliebt zu werden. Und ich bin nie einsam, ich bin immer mit mir zusammen. Darum muss ich auch nett sollte ich nett zu mir sein. Und Sie sind ja auch Supervisorin, Lebens- und Trauerbegleiterin, abgesehen von Ihrer Dedikation zur Krankenschwester und Diakonisse. Wie kamen Sie eigentlich zum Thema Demenz in Ihrem Leben, in Ihrer... Da habe ich ja 2 Jahre mit einer Dame zusammen gewohnt. Und das ist ja dieses Buch, Martha, du nervst. Die hat mich genervt, weil ich da noch sehr stark in der Kinderschule war. Aber ich habe bei ihr ganz, ganz viel lernen können. Also wichtig ist, sie ernst zu nehmen und nicht sie werten und zu loben. Ich weiß noch, ich habe damals auch noch Supervision gemacht. Da hat sie schon am Morgen angefangen, bleibst du hier, gehst du fort, bleibst du hier? Ich sage, Martha, es ist immer jemand bei dir. Wieso hat die diese Schwierigkeit gehabt? Sie hat 2 Kriege erlebt und beim 2. Krieg war sie 3-mal verschüttet. Da kommen die Ängste hoch. Die will nicht alleine sein. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich dann auf den Stuhllehne gesetzt und gesagt, ich bleibe bei dir und gehe nicht fort, an deinem Herzen ist der schönste Ort. Da haben wir zusammen gelacht und ich konnte sie anders wieder begleiten, also aus dieser Phase raus, dass sie sich aus dieser Phase rausbewegt. Sehr schön. Ja, sehr schön, dass Sie uns auch das Beispiel gegeben haben mit dem Singen, das Sie ja auch nennen als eigentlich das Mittel, mit dem man so schön arbeiten kann mit Menschen mit Demenz. Aber wir sind ja alle so ordentlich und sitzen ganz gerade, winken einander nicht zu, weil das ist doch störend. Wir sind jetzt leider schon die Grenzen unserer Zeit, Frau Schröder. Ich bedanke mich wirklich sehr für unser Gespräch und freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen konnten und wünsche noch einen schönen Abend und viel Spaß beim weiteren Symposium. Ja, ich danke Ihnen auch und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Dass ich Sie erlebt habe. Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken.
Thank you for being here this evening. So to start off with my presentation, the project which I will be speaking about today reflects a year-long research on dementia undertaken during my final year, my Master's in Architectural Design at the Faculty for the Built Environment at the University of Malta. Now this design proposal is named Cultivating Constructs, a place of sanctuary for dementia care, and was developed under the tutorage of Perito Gallia and Perito Alberto Michele Farrugia. So to give you a little bit of context of how the presentation will be today, it is divided in two parts. The first part speaks about my dissertation research study, which I undertook during the first part of the year, and which also served as a prelude to the second part, what was then to be my master thesis project. Now in my dissertation research study, I reviewed literature, investigated case studies, and formed parameters which then guided me in formulating a problem statement, actualizing my conclusions in a theoretical concept, and provide a more concrete spatial intervention. So moving on to the first part of the presentation, the reality. The dissertation research study was entitled Meaningful Places, the Lived Environment of Dementia Day Centers, and it was supervised by Perita Alexia Mercia. Now, the study allowed me to formulate architectural thinking, which guided me in every step of the way. The scope was in fact to focus in particular on the challenges in the perceived physical environment of 2 day centers in Malta, and in turn understand how these affect the experience of the user. Now, the premise of this research starts with considering the demographic transition characterizing the Maltese scenario, where the increase in old age population creates challenges in the confrontation of disorders such as dementia, with the numbers of affected individuals projected to double by 2050. Society will therefore be faced with more demands, where short-term and long-term care is constantly needed. And the challenge faced in spaces of such nature is that most often the architectural elements are not aligned with the needs of their occupants. So for this reason, the research questions guiding my study were posed as follows. So considering the shift in spatial experience brought on by cognitive decline as part of dementia, what implications does the built fabric have on its users? What are the architectural principles which drive the dementia care environment? And to what extent can architecture and design become more responsive to the needs of a person with dementia? Now, building on the extent of this research field, the following objectives were set as research boundaries to be focused on. So, understanding the triggers and stimuli within the environment, observing the environmental behavior of the individuals and taking note of the physical traces, and recognizing the diversity present within the field of dementia. Now, in light of the literature explored throughout the study, the methodology adopted applied a post-occupancy evaluation of 2 purposefully sampled case studies, which were reviewed in terms of a comparative analysis. So, Dementia Day Center A is found on the grounds of the St. Vincent de Paul long-term care facility in Malta. It consists of a self-contained annex located in the open space of a courtyard, now third parking lot, of the west wing of the facility. Dementia Day Center B, on the other hand, is a church-run facility located on the grounds of a church dedicated to St. Anthony of Padua, and it is currently housed in the adjoining convent. Now, the overall structure of the methodology was divided into 3 phases. Phase A involved negotiating ethics and gaining access to the host institutions at different levels. Phase B involved formulating the research framework and conducting the fieldwork through behavior mapping, observation of the physical traces on site, and interviewing 4 professionals in the field of dementia care. Now, Phase C involved a post-fieldwork comparative analysis of the data collected on site, which was categorized and correlated with attributes of the physical setting. Finally, all of the results were brought together using the framework presented by Moore et al. In 2006, which focuses on the realms of activities which are synonymous to the day center typology. Now, analyzing the findings, the spatial behavioral pattern at both centers was observed to follow the activity program at the time of observation, with differences observed to fluctuate between day center A and day center B, depending on the spatial arrangement of the spaces at the time of observation. Physical traces were also analyzed,
which helped to connect the behavioral variables observed during the mapping to specific environmental qualities of the day center. This analysis helped determine whether the environment provided enabling and positive affordances or restrictive and negative affordances. Now, the findings were interpreted and discussed in a conceptual organization of constructs. It was mainly noticed that oftentimes specific constructs were associated with specific behaviors exhibited by the individuals under observation. The behaviors were observed to differ at each day center. For example, times of arrival and departure at day center A were oftentimes associated with behaviors of distress and anxiety, as well as at exit attempts, due to the spatial organization of the room, where, for example, the exit door was always within the individual's field of view, and this presented a triggering environmental cue for the individual to exit the room. On the other hand, individuals at day center B were much more calmer when arriving or departing from the center, due to the concealed position of the main entrance door from within the activity space. There were many other such observations, and their correlated illustrations were duly noted in the study. The findings from the analysis shed light on the fact that the experience of attending a day center follows very specific constructs. Analysis of the case studies uncovered both enabling and restrictive affordances, although certain characteristics were more salient than others. Now, while the effort to provide an environment as familiar and close as possible to home was reflected in the model of care at both centers, not both physical settings followed the model through, with the biggest difference being between the nature of familiar spaces and the nature of institutional spaces. So, within the complexity of this typology of care, attendees who had diminished capacity and autonomy were observed to be able to experience control over the perceived challenges only if they identified an authentic opportunity offered to them through their surroundings. And with this being said, the two main important aspects which arose throughout the study were the importance of an environment which is open and welcoming to the different personalities of the attendees, and an environment which is grounded on cultural sensitivity, familiarity, and the continuation of lifelong habits. So, with this being said, the research study clearly illustrates the need for architecture and design to have the capacity to create spaces which ensure that people living with dementia have the ability to participate in their surrounding physical and social constructs. In fact, part 2 of the project seeks to translate this architectural thinking into a concrete spatial intervention housed within the city. So it starts with the premise of health in the current climate. Now, Europe is known as the old continent, and current demographics show that it may soon be declared as the elderly continent. And in a society where the elderly are likely to become many, and the caregivers become ever fewer, how are we going to take care of the next generation when they grow old or fall ill? And in this sense, we ask what if we think of the care environment of the future not as this finite solution, but as an urban project, so a perpetual work in progress. Now, in most architectural accounts, the etiology of well-being and the built environment finds its grounds in prominent civilizations who have recognized the urgency to overcome successive waves of hysteria, of irrational thinking about the health of our cities and the spaces we inhabit. And what constitutes good health is no longer simply an issue of having access to good medical treatment, as we have been seeing with the current pandemic. Just as influential are the social and psychological factors akin to the condition of the built environment. Now, if we take a look at the current health model, it goes as follows. When you have a problem, you go to your physician, you get the care you need, and you are cured. But what happens when there is no cure, such as in a disease like dementia? In terms of all this, having no cure can only mean one thing, and this is providing care. Now, the social idea to be mitigated through my architecture concerns values, which generally undermine the autonomy of individuals with dementia to build independent relationships. With this being said, the problem statement which I am posing here is as follows. How can architecture be a change agent in the world of care? And so this thesis project poses the question of how a respite center for individuals with dementia
might be integrated within our socio-cultural milieu by realigning our thoughts about the care environment towards more resilient thinking. Now, individuals with dementia live a much better life in the community, and we all know this, in environments to which they are accustomed to. However, the general concept still tends to tilt towards institutionalization, and it is this incongruence that I am addressing here. My aim is to defragment the Health Institute by basically shifting care back to the community in a bid to encourage aging in place. Because then the general problem becomes that we expect people to age in place, but we do not provide the necessary spaces for this aging in place to happen. And with this, I ask that we look at the current model of care practiced in Malta. So, regardless of where one is residing, once one needs to be admitted into an institution, there is only one centralized form of care available, and this is the care home. What I am asking here is, what if the care home becomes a decentralized form of care provision? So there are all these actors in an institution, which could easily be translated into actors in the city. So, for example, receiving therapy in a care home equates to being in contact with nature in the city. Or visiting the recreation room in the care home could easily mean visiting the local coffee shop for a chat with friends. And so with this being said, I ask, what if the care institution became a city within its own right? So if we start to stitch this network of care in the community, it could easily help individuals in their old age retain community ties, which are usually difficult to sustain when people are uprooted after they reach a certain age. And with proper care in the community comes equitable access to care for good health outcomes and a better quality of life. And this is my proposal for the spatial intervention. The sanctuary aims to provide an alternative framework driven by meaningful engagement between the individual with dementia and the public. In fact, the project is initiated through a series of phased gestures, which start the intervention at an urban level, observing that the garden is functioning within a dimension of its own. They go on to seek to stitch back the idyllic scenery of the landscape into the community, with the aim of providing culturally appropriate spaces. So, once stitched into the network, the garden acts as the setting for a series of structured constructs around the landscape, which suit the needs of the intended subgroup of the population. So in the program there are spaces which allow for respite and conviviality, wandering and exploring, engagement and participation, and so on, with boundaries which are clearly demarcated to help with legibility and varying degrees of appropriation. The landscape is in fact appropriated into 4 connected parts, a result of a series of investigations conducted in mapping out different relatable experiences on the grounds of the garden, which rather than curate it to a pristine landscape, expose the individual to the nature of the Mediterranean garden. This reassessed typology of a dementia care environment draws upon the research study presented earlier. So, based on a set of principles extracted from literature to generate the design, the ethos of each intervention is very clear, that of providing spaces which are morally meaningful and engaging. Now, the program evaluation graphs which are shown on screen allowed for a more constructive organization of spaces, which led to identify the location for the most controlled spaces to be at the top, and the location for the least restrictive spaces to be at the bottom, along the shore. Each space is accessed according to the severity of cognitive decline of the individual. So the upper garden tier in fact hosts the living occupations, allowing individuals with dementia from the community to respite in an environment which is cognitively beneficial due to the direct link to its surroundings. The second garden tier hosts the convivial occupations, so welcoming individuals from the community and also offering a space for conviviality. In-house residents and visiting users are offered the opportunity to meet and socialize in a programmed space which offers a domestic atmosphere. Now, individuals may enjoy the different paths in the garden and wander along the preset safe pathways, depending on the severity of cognitive decline. Different materials designate the different paths to give them a hierarchy.
So the one furthest away from the shore is the most evident one. So people with the most cognitive issues may easily navigate the path and not wander off. The other two paths closer to the shore are less obvious in color and material, such that they may be accessed by individuals with mild or moderate cognitive decline. So the closer one gets to the shore, the more unrestricted the paths become. And in fact, the programmatic diagram of the scheme aims to be very clear, so that individuals with visual spatial difficulties understand how to navigate their way around the building as clearly as possible. And for this reason, the individual is never lost, but he is simply wandering or exploring. Now, in fact, upon approaching the sanctuary, as the street leads the user towards the only main entrance into the complex, it serves as a limiting boundary, while still giving a small peek of the garden inside. This single entrance provides a secure environment without intruding into the personal space of the individual through persisting monitoring. So moments of coming and going are in fact negotiated through a series of open-air terraces which conceal the exit door in a bid to reduce elopement concerns. Once inside, the garden walls provide a peaceful and enclosed environment. They remain open to nature, but also provide security required in a manner which is unobtrusive and unrestricting. So the enclosed garden acts as a ground of therapy where residents take ownership to maintain it as part of horticultural therapy. And the key concept here is to orientate the living spaces to receive plentiful of daylight, drawing patients to the light of shared spaces. In fact, traveling through a corridor with a flamboyant pattern might be perceived as dangerous due to the fact that visual complexity relates to camouflaged threats. This could be distressing and disorientating. Now, for this reason, contrasting elements between floor and wall components were chosen, guiding the user and allowing more of the patient's mind to focus on the dedicated task at hand. So, in simple terms, quiet interiors do not provoke stress and distract patients, be it in navigation, conversation, or simply exploration. In fact, taking a closer look at the cloistered retreat, the majority of the internal environment is exposed stone, giving a sense of security and refuge due to the familiar nature of stone in the Maltese culture. The upper level also enjoys a small veranda overlooking the garden, and this makes it easier for people who are not mobile and less comfortable to get in a lift to have an outdoor space which they can easily access on their own, especially if a carer is not available to accompany them to the levels below. A colonnade also negotiates the threshold between the living occupations and the convivial occupations. Each space is in fact knit within the complex through a series of covered and open-air walkways. These in-between spaces are finished in a pigmented red concrete mix to negotiate the threshold between indoors and outdoors. Now, this material underlines the walkway element as a strong link within the garden, adjoining one space to the next while also guiding the user. In fact, the convivial occupations are open to welcome more people from the community. They are intended to be used as a space where people come in to socialize and meaningfully engage in different constructs. So rather than sitting at home, it becomes a place where to be active, not just physically, but also mentally. This is also why the communal space is simply designed as a domestic living room, upscaled to meet the demands of patient numbers in the program. The intent is to create a home away from home, which in turn removes any sense of an institutional setting. Now, to conclude, the Sanctuary is a project that manifests current research of dementia care environments into built form. With current pressures on the few existing facilities in the country, it becomes a prototype for future care environments. It may ultimately be interpreted as an essay that converts research into architecture, but also responding to the physical, historical, and cultural context of the subject at hand. Thank you very much, Francesca Atta. Thank you for being here with us today. It's great to have you part of our symposium as the Young Researcher Selection in the evenings. Thank you for your invite. Thank you for your very detailed and thought
through presentation on a place of sanctuary for dementia care, which you have developed as part of your master thesis, and congratulations to your master thesis, which you finished just this year. Thank you. Yes, I really appreciated the approach that really intends to bridge the understanding between architecture and dementia as so-called, as you termed it, process of discovery. And I really found this very intriguing, because this discovery is then transmitted and translated into this very diverse and multi-layered architecture, and also so-called social architecture. Could you maybe elaborate on this aspect of discovery, which you coin in your thesis very well? Yes, of course. I mean, it was very much a process of discovery for me as well. So prior to starting my dissertation and my thesis project, I was not very well versed into the subject of dementia. So I had some experience with some family members who were diagnosed with dementia, but not as much what it entailed to actually be diagnosed with dementia or to live with someone with dementia. So it took a lot of reading on that, and it took a lot of reading and research. And so at first the question, my aim was to understand what it really meant to be living with dementia. And that is where it transpired that it is actually a process, a total process of discovery to be living with it, because as we all know, kind of an individual with dementia is very much living in the moment. So you wouldn't know what is going to occur in the next second or in the next minute. So then my aim was, once I started to get more into the subject and to understand, I started to ask myself, how can this be then translated into architecture? Because, I mean, we could face it in a way such that, you know, they are very different streams. One talks about life and architecture is about buildings. But then when you look into architecture as not just about the environment, but also about the people who are living in the environment, it becomes very much a correlated subject. So we're not just talking about, you know, an environment where a person is going to live or sleep. We're also talking about an environment which is going to be lived in. So in that sense, it's also had to be a process of discovery in terms of how is the individual with dementia going to be, I don't know, navigating this room, or how is he going to be living within it with all the ease which is necessary. And in that sense, that is where my dissertation was very useful in helping me understand how I could translate it into actual physical environments. So as I was explaining in my dissertation, I was very fortunate to make it just in time to actually observe individuals with dementia within an environment, within an enclosed environment. So that was very good in helping me understand how they actually, you know, navigate the space and how they correlate themselves within the space. And then it was that which helped me to put it on paper. And even the fact that when you're trying to bring about architecture, it's very much about the experience, the feeling of being in the room. So it's not just drawing on paper, but while you are drawing on paper, you're also experiencing the room yourself. So for me, it was also very much a process of discovery of me, myself, navigating the space which I am building for an individual with dementia. And I mean, if we look at it from this sense, it is very much also a process of discovery for us individuals as well, not just an individual with dementia, because if an individual with dementia is able to navigate a space, navigate within an environment with ease, then it would easily work for us as well. So it's not just about, you know, making sure that it's so special for that. It's just about having a decent space, which is good for everyone. And then it's going to be even more good for an individual with dementia. And I think here in Malta, that is something which we really need to care about more, you know, and start to build our environments for the individual, for the person, not for everything else but the person. So yes, it was really interesting to also see this realization in the sketches and the drawings you made about how you really can envision such a translation of this process you just described into like a physical architecture. And we just got a question in which I would like to share with you. So
in this question, it's about you rethinking the current social and political model of care, like with and through a new and very diverse architectural design approach. And how would you envision, in connection to this architectural design approach, also a rethinking of the system and tradition of care for the caretakers or the medical staff? Like, did you think of how to implement or how to maybe transform this role or the duties or responsibilities of people who take care for the people of dementia in such institutions or in such models you created? Yes, and that is a very important point to raise, I believe, because while I was doing my observations within the day centers, I was also observing at the same time the staff taking care of the people. So it's not just about the individual with dementia, but just as important are the persons, the caretakers who are taking care of the individual. As we all know, I mean, caretaker burnout, for example, is very much common. So the individual taking care, and you know, in a traditional way, I believe it varies across all countries. So if we were to talk about Malta, for example, there are systems in place which allow the caretaker to lessen the burden, to lessen the burden on the individual taking care. So in that sense, there are spaces which allow for this. In terms of the architecture of the space, I would say that it needs to cater for the person, for the medical staff, as much as it needs to cater for the individual with dementia. For example, one thing which I remember of mine and which very quite impressed me was the fact that in one of the day centers which I was visiting, there was not enough space for the medical staff to store their medicine. So it was just a medicine cart, and they would take that all around the room. And of course, this was very much a burden for the medical staff, but also for the individual with dementia who was seeing, you know, all the medicine being carted around the room and asking cold questions about it. So I think there must be a balance to be reached in between one and the other. Yeah, thank you. It's very great that you actually mentioned several times that you had the chance, apparently before COVID breakout, to really go into the houses and have the chance to, you know, physically be with them in the space, and for yourself also experience this architectural impact that a space has on you. And so how did you actually deal with this now in the last months, or did you really manage to have all the field research done before COVID started? Because I think right now we are in these times when it's kind of difficult to really you know, make this field research, and especially as a researcher, as a designer or as an architect, it's so important to be on site, to be physically experiencing things. Was it possible for you to deal with this situation right now, or were you lucky to manage to make all the field research prior to your final thesis? No, I was very lucky to make it like a month before all of the pandemic started to hit our shore. Like, all the research was done like the month before, and then I started realizing into how actually lucky I was to have made it in time. So with regards to that, even in terms of ethical requirements from the host institutions and so on, it was quite a quick process visiting the centers. So with regards to that, I was very lucky to have made it on time. But yes, I do believe that it has become a problem now, obviously, because we can't really do the same thing, but then one would also adapt methodology according to the scenario. So I do believe that there needs to be a collaboration from all sides. So host institutions, person conducting the research, and it all goes hand in hand. So yes, I was very lucky in that aspect. So I do really hope that when time is getting closer to the end of this pandemic, that you are able to also realize your project maybe in collaboration with caretaking home or caretaking house, which would be great. And I see that our time is running out. It was a very nice exchange with you. Thank you very much, Francesca Arta, for this nice exchange in your presentation and your project. I hope we can see it in real at some point in Malta. And thank you very much, and have a nice evening with the rest of the young researchers tonight. Thank you. Same goes to you. Bye. Goodbye. Bye.
You are in the Blue Room now. Here you can hear the lecture of Sepa Sama, artist, researcher, photographer, and explorer. The lecture is in collaboration with Jumana Hamdani. If you would like to change the room into the Green Room, please click the YouTube link below. Denn im Grünen Raum findet ein Workshop statt mit Sarah Weiß, Madeleine Lienhardt und Uwe Kraus. Hello everyone, I am Sepa Sama and today we're going to have a workshop about walking. Let me find the slides. To share my screen. So the title is Loop Walk, and this was prepared by me and my partner, Jumana Hamdani. First of all, big hello from Blekinge, Sweden, where we are. We are in the southeast of Sweden. And I know most of you are in Vienna, so if you would walk, it's like 200 hours walk away from each other, but usually I walk slower than what Google says. So hello from our area, and our city is Carlsson. One thing about this idea of loop comes from our professor here, Professor Pirjo Elavara, who suggested to walk in loop fashion in Carlsson. Carlsson is a small city. We are around 30,000 people. And when we worked with her before, she also coined the term workshop for us. So instead of workshop, we have a workshop, like working with walking. And so today we're going to do two loops, one in the room, partly because of our situation, the pandemic, and one in the city. Also the same, I wish we could do this together, but I'll walk you through this loop walk in our city via photos, which usually I walk around 10,000 steps, which is really good. It takes 2 hours, and I walk fairly slowly. A little bit of background, this book, Wanderlust by Rebecca Solnit, it's a very good book on history of walking. It's a good book to bring many fragments of walking together because, as she says, history of walking is very fragmented, and she tries to put these together. I read a passage from it. You gotta walk that lonesome valley, walk it yourself. You've gotta go by yourself. Ain't nobody else gonna go there for you. Yeah, you gotta go there by yourself. This is a gospel song from the book. Another book I suggest is Walkscapes by Francesco Carreri, which this cover map is very interesting. I thought we all make a map like this wherever we are. I lived before in the big cities like Los Angeles. In a way, by our actions, we create a city around ourselves. And one thing today, if you see this bright yellow, that means action, action slide. So I ask you to do something now or later. For example, one thing I ask you to do is when you go for walks, like let's say you have to go to the post office, don't go straight in and straight back. Try to make a loop, do a little adventure. And I feel that would be more natural. And also on this document, I make many walking notes that you can read and comment, maybe be inspired by, or you can also inspire me by writing a comment. A little bit of my background, that's why I applied to this symposium, was because I moved to San Francisco around 2011 to help my parents with art healing business that they were starting. And so they worked for 9 years in this business till recently.
and they were stopped because of the pandemic. And so they work with many people with dementia. And I took this photo in San Francisco, somehow has something to do with forgetting. And what I did is I work in the background, not going to the senior centers. I gathered material. There are many free materials like cardboards I gathered from IKEA. They're bin, and I transformed them to art pieces that my parents could work with. And that's why this slide is also yellow. So I ask you to do that, to gather material from around you that you can transform them to something that people with dementia could work with as an art piece. For example, this is one which my partner Jumana made. It's like a sun and moon, and she has dementia, and she could paint it and work on it. And this was my studio in San Francisco, and that's how I could pay my rent. And so I made many of these models, cutouts, as you can see. And on the other wall, I did my work. I work on a book, so the results were works like that. And this one, I like the lighthouses. That I don't know if you can see me. I have one little piece left from here. I used to make many of them, so the quality is not so good. So I sometimes made 100 at the time. Or I come up with new ideas how you can work. So my job was more in the background to come up with ideas for workshops, and a little bit because this title of Explorer was used. This was not a title I use anymore, my old title, but I somehow went through having a Land Rover, then a bicycle, and nowadays I explore with a stroller, which I really enjoy because you can go for very long walks without having everything on your shoulders. And this man, the article is here, you can read. This man went for a walk for 11 years. And another note for today is that we don't always walk outside. So it's also nice. I walk myself inside a lot when I think, when I work, but I notice not everybody does that, like my partner, she doesn't do that. Another important history is like, we always associate gallery with art. But the fact was gallery was made as an indoor space for walking. And then later, art was added. So that's also Solnit. It's in the Solnit's book. I thought it's very fascinating. People made indoor spaces for walking. And yeah, exactly. So walking indoor is also very good. Like right now I'm standing, I put the chair in the storage, so I'm forced to stand. And when you get tired, you walk a lot and then you come back, write. Like if I have to write something short, like a proposal or something, I try to write it fast and I walk, I think. Exactly like when you stand up and walk, it's certain good thinking come to your mind. And Nietzsche also talked about this idea of thought born out of movement. And there was a point that Nietzsche got very sick and he had to resign from university, and then he did his very long walks. And during those very long walks, he created these important books that we know of him. There is this book, Philosophy of Walking. There's a chapter about Nietzsche and walking. I would recommend it if you're interested in this topic. And it's, in a way, you could see how walking can save a person. And I'm saying this because it can also possibly connect to dementia. It can have beneficial things. I read a passage from Nietzsche. It says, "We do not belong to those who have ideas only among books. When stimulated by books, it's our habit to think outdoors, walking, leaping, climbing, dancing, preferably on lonely mountains, or near the sea, where even the trails become thoughtful. Our first questions about the value of a book, of a human being,
or a musical composition, or can they walk? Even more, can they dance? Another topic that I think a lot about is like our planet. If we were about to walk around it, would be 50 million steps. That's a scale, and there is a scale with our steps on our planet and also time. There's a connection there. Obviously, most of us are not going to go around the world on foot, but believe it or not, most of us would walk 50 million steps or more in our lifetime. And it's fascinating that we do that, and somehow that's also time, like timeline. Like I've been here in Blekinge for 5 years, and I walked around 10 million steps. And but some people do less, some people do more. So it's interesting to be aware of that. So in a way, our body has a very specific connection to our planet in terms of scale. And for example, I had this interview, I said I would walk 50 million steps in our region rather than going around the world. Do that walk where you are. And I would publish also. I work on multiple books. So now we are working on a new book called Walking Blekinge Fadzin. So during these 5 years, we had many ideas and proposals about this region. And we did writing and photography. So we all put it in this big book. Also, I showed this project called Amal, means hopes. Which is 10 million steps. It's starting right now. It's a very fine project. I recommend you follow it. It's in support of refugees from Good Chance Theatre, I believe, from UK. So they would walk from border of Syria till the UK, and that's 10 million steps. So you get an idea of how long is 10 million steps. Another thing, like architecture, come as well in the picture. My teacher, Tom Main, he designed and built a federal building in San Francisco. So he didn't put elevator stops on every floor, rather he put on every other floor. So then people were forced to walk. And so walking can easily work with architecture, design, and urbanism. So we can encourage people to walk more. And there are many cases people account that the doctor told him, for example, when he was around 40, 50, that he would only live 3 more years because he wasn't so well. And so he decided to do these long and precise afternoon walks. And that really changed things. So he lived a long life, like till 79, I believe. So there are many examples of people like Kant, Nietzsche, that they can help themselves with walking. When I lived in LA, I lived, if you know LA, on Robertson and 10. 10 is the freeway. And I lived in a Jewish neighborhood that they wouldn't use technology on Fridays. So I thought that's very nice that once a week you could don't turn on your computer or screens. And here I'm designing some Friday walks. So I go from Fountain to Fika. Fika is an afternoon coffee in Sweden. So I'm trying to establish a tradition that Fridays maybe you would leave work earlier, and you would just do a walk, and I could invite people. So that inspires me that once a week you just try not to use computers, because these things really accelerate our minds. It's also important to slow down and to reflect and to understand what are we doing. And walking can be your mojo, it's like really like a magic power, and can be a shield, can save you, can protect you. And my partner, she's from Baghdad. She really inspired me by telling me this idea of the green belt in Baghdad. And so that's really inspired us to work on also in our city some sort of green belt, which some sections exist, like there is like infrastructure, there is green areas where there are no cars, and there could be housing, like you could improve the city and reorganize the city. And we are working on this proposal, and we are not just planning and designing, but also by walking and understanding things on the ground, we are working on this proposal.
And also this sign in Sweden, I thought is fascinating. I think first time I saw a sign that women walking, you always see men walking, also in Sweden. So I wonder, how is it in your city where you live? You can take a photo of those walking signs and archive them and compare them. And I wonder if you have tension between cars and pedestrians. This is a photo from RUTH's research toward the walking world. I put a link here. It's a very, very good research. And so there's this tension also. We have also this tension in our city in Kherson, like in the square, we have many cars parking there and people trying to walk between them and so on. And so these are some of my notes, like I numbered them, I'm around 1700s now. So you can improve yourself and the world around you by walking. You can improve yourself and people around you. So there is this wisdom in walking. So now we have this big room. This is our big room walk. And so what we did is, it's around 4 by 5 meter, but it's a little bit smaller. So we tried to take so many things out. So we just kept this desk. We took the chair, the big table. So what I'm asking you, I know you cannot do it right now, but if you try to have less furniture, you can have more space for walking. So now we're gonna do 5 minutes walk together. So let me go back here. So if you can see me, so yeah, I have my my watch here. So maybe I use a stopwatch. So I usually walk clockwise. I wonder if you do that as well. If you can clear your room a little bit, it's really weird because I don't see you. So let me go to the timer. We try to make 5 minutes. So we can start walking in a loop fashion. And it's very good if you can have some sort of obstacles, like I have these steps, which are made for seniors actually, so they can carry more weight. There are versions for children and versions for seniors, so adults can use them too. I feel when you step on something, because this is kind of small area, so you have to focus, so you can kind of forget about your thoughts and you can focus on where you walk. So now let's do it, because you have to be careful with time. Let's do a 5 minutes walk together in a loop fashion. I usually walk clockwise. And so this kind of helped me to forget when I go. Also, I walk on this foam. It feels good, like your feet like on a beach. So you can create some sort of obstacles or different surfaces that is not boring or is not usual. And I personally prefer to walk slowly, but some people walk very fast as well. It doesn't matter, whatever works for you. But in a small space, it's good to walk slower so you don't get dizzy. But outdoors, you can walk faster. Also, if you have pain in your body, your joints, walking can help you too. I feel if I had the pain in my ankle, if I walk slower, it will help me, so the pain will go away. Also, I would sometimes document those notes that come to my mind because of walking. Like Nietzsche says, thoughts born out of movement. Those are always good thoughts. And Nietzsche says prejudice comes from sitting down. And this is for me awkward because I don't get any reaction from you. So this is very new for me as well.
These are, I think they're called river rocks, like they are, like you go through the river, you have to pay attention, you have to focus so you don't fall down. That somehow makes you feel better. Even I feel nervous giving a talk. When I'm doing this, I feel less nervous. I do walk clockwise in the room and in the city as well. I wonder if that means anything. Like I would never go counterclockwise. Maybe because of the orientation, we're close to the Baltic Sea. And maybe being in the north. I also like listening to the floor, makes squeaking sounds a little bit. I wonder if you can hear it. There is this debate whether walking is an exercise or not. I wonder, what do you think? The book Philosophy of Walking argues that it's not an exercise. But I see many people use walking as an exercise. It definitely helps you. Helps your body. You can use it for, I think, exercise and for your work, for your meetings. I heard Steve Jobs had like meetings, walks with people rather than sitting down. Okay, 20 seconds left. I wonder how many seconds is one loop. Maybe at least like 20 seconds or less. Yes, it's like 10 seconds. So every minute we would walk 6 times. So 5 minutes. So we did like 30. Yeah, exactly. Time is up. Okay. So I have to jump back to the slides. Yeah, I hope you walk with me too. If not, you can try to organize your space more. That works better with walking. Now we're gonna do a city walk together. This loop that I mentioned, we're thinking of a green belt. So I'm gonna walk you through. Ideally, I wish you were here. We could do it together, but since you're not here, I'll just walk you through our city. Let me turn on this light if you see me better. I usually start with the fountain, like the fountain near me, and it's a nice place to gather with your friends and or people that you want to meet. It's a good starting point. It has a good energy. This is where we live, in these kinds of apartments. You can see a little bit from outside, I think now. It's kind of dark at this time. So that photo was taken from there. And here, like the places people park bicycles, there's this nice underpass. I always try to go that, and instead of going through the traffic light. And there's a nice tension with the nice drawings and ugly ones. And I think it's interesting. I would let it be, let whatever be there, you know. And I look at these signs, like this shop is moving. These little notes, I'm interested to archive them. And we have these very long streets, not like as long as LA, but they remind me of Los Angeles.
Also labels, I document them, I pay attention to them. And these things, sometimes I thought it was always there, like since 5 years ago, I always thought they would fix this, but it's just there. Or this is our square that you can buy local and talk to the vendors, like farmers near you. And we have this section in our city in Carson that cars can't come. It's nice that people walk and have bicycles and so on. And our streets, very simple city, which you should visit. And like the old traces of the train tracks. And some areas pay attention, like younger or teenager hangouts. It's interesting. I wonder why, like there are certain areas they choose for themselves. And the river is also very nice if you have a river, to follow the river. I feel you don't get tired. And I usually walk, because we are by the sea, I walk uphill. So I follow the river up. I feel that helps you not to get tired. And these green paths or sections in walking, you go through different sections. So it's like a film, these parts change. Or benches, this was vandalized and somebody left a note and I archived those. Someone was upset that someone did vandalism. And somehow you could see the end of a section. At the end are these bigger like buildings coming up. And also the wildlife that lives with you is interesting. Sometimes I see it, or I know at nights, I'm a night person, I always see a fox crossing the street near a certain time. And these simple structures that are built for gardens and lines, construction, pipes, and older buildings, and art, and housing. This is by the river. And this is also, again, I cross the street to try to avoid the traffic lights. So you can always, this is like a skill I ask you to develop, like so your loop is more continuous. Rather than always waiting at each traffic light, you can find ways around it. And wildflowers. And this idea of wild and artificial. And this is interesting. When this paint falls, you can see how something was built. And like these old constructions in Sweden are very interesting. The simple rock and cement and wood and how it comes together. You could see that rather than these types of buildings that can't. And these boards are also interesting. You can make, I suggest you make a walker flyer and try to join a community, like find people to walk with. You can do that once a week or once a month. And other places outside home. This is a port hotel in our city. Also stuga is like cabins, structures in Sweden, also fascinating. I know Thoreau and also Nietzsche were also very interested to live very simply, so they could work on their books. And these arms. In gas station, this reminds me of Ed Rocha. He did a book on gas stations in Los Angeles. And these carts also fascinating. I thought you could do so much, like you could build with them, you could carry. I wish you could just take it from the store and take it home and bring it back the next day or something. But they're very useful if they could really replace a car. And the benches, sometimes they're lonely. Sometimes they're very nice benches, but people don't use them. And these bus we have, you go to other cities. I think when you live in the small cities, you also use other small cities. Like my bank is always in the other city, so that forced me to go there. So I'm using multiple cities. And also walking with a child for me is a very beautiful thing to do. Like when we were together. And the apples here we had, I heard there was a starvation a long time ago. So that's why where we live, we see many apple trees. And I'm also fascinated by these structures. I tell my partner I want a home like this, and she's like, this is not a home.
And these shortcuts are also really fascinating in Sweden. This is my friend and photographer Nuno Broman, and picking up berries. And these like accidents, little paint and light and so on. And we have this open theater. It's like I encourage you to gather with your friends, improvise, maybe read a poem. You can be playful. You don't have to be a professional artist. You can just play. This is my child put his finger here. I think only a child would do this. And this idea, I thought about like dementia, this idea we learn and we forget. It's part of life. And then coming back home again. And sometimes I go for a very long walk. I'm so tired. I'm just thinking about my chair to sit down. And we have these very beautiful rocks here in Blekinge. I recommend you to come visit our area where we live in Karlshamn. It's called Unemara. You can visit us. We have like these kind of stugas you could rent or camp. And we have a little beach area. And also, I think for dementia, for me, at least photography helps with memory. So if you take many photos, print them, put them in a book, like you could do a little workshop around it. It's definitely can help with your memory. Lastly, we ask you to do this loop walk, indoor and outdoor, with a person you know with dementia. That's it. Thank you so much. My partner is Jumana Hamdani, who helped me with research and presentation of this, and our contact is here. If you have any questions, you can ask me, and I can also send you the links. Thank you so much. You are in the Blue Room. Here you can attend the workshop of Janhavi Damakar, performer and teacher. If you would like to change the room into the Green Room, there will be a lecture from Emma Harding and Charles Harrison. If you would like to change the room, so please click on the YouTube link below. Hello and welcome to my workshop on responsible postcard writing. I would like to thank BERNAARDS and the organizers for this opportunity and for all of you for participating in this workshop today. I am currently doing my doctoral research at the Artistic Research School in Graz. And as part of the research, I am trying to design practices which allow us to experience, but also voluntarily undertake empathy in the here and now. And today's workshop offers one such practice, which I call empathy infusions. So just to begin with, a little background or overview of concepts, clarification. I use empathy as described by Edith Stein as a three-step process, not as a feeling, but as a process. So the three steps are: in the first step, I direct my consciousness towards another person or being. For example, I see my mother in pain. In the second step, I try and imagine what it is like to be in her shoes, what is causing her pain. So my consciousness now turns from the person, my mother, to the object of her pain, what is causing her pain. And in the third step, which I think is most crucial for empathy, which is what distinguishes it from sympathy, compassion, care, and other similar concepts in the vicinity, is this third step where you understand the mental state or emotion of another person as belonging to that person and not your own. Because my own pain or happiness has a very different quality than understanding the pain or happiness of another person. So this is how Edith Stein describes the process of empathy, and I am building on this model. The second important phrase I'm using today is responsible. This I'm borrowing from Shelley Sachs, a social sculpture practitioner.
And she uses it as the ability to respond, where responsibility is not thrust on us by any external authority like God or society or parents, teachers, anybody, but it stems from within. And this is something that we will explore today, our ability to respond, not because we should or someone says we have to, but because we wish to. And combining a lot of understandings, I'm using the term empathy infusion for today's practice, where infusion, as we all probably know, it's when we soak some plant materials long enough in a medium like water or oil to allow the flavor to emerge. And similarly, I believe that if we let the physical materials that I offer, for today's case, it is just pen and paper mostly, and words. So if we let these physical materials infuse with our intangible thought processes, which includes memories, values, belief systems, attitudes, etc. And I think that then allows empathy to emanate from our interaction. So let's see how. To start, I think let's first make a DIY postcard. It's a very simple process, and if you have a blank sheet of paper handy, it doesn't matter, it could be any piece of paper. You could take half of an A4 size as well, and keep the paper horizontal. So not vertical, but horizontal, like a landscape orientation. And then you can draw a vertical line to the right of center, you know, like a postcard where you have place to write your content. But then on the right side of this line, you just leave some space for the address. Yeah. It's also what you can see on the screen as the slide. It's just the same template of a typical postcard. You can write to on the right-hand side where we will then address it to someone. Let's take a minute to prepare our postcards. Right, I think most of you must have a postcard by now. If you have a ready postcard, you could also use that. That's absolutely fine as well. So here's the example template again. If you can't see my screen, you can also see the slide, which itself is designed like a postcard. Right. So here for today's purpose, I asked a few family members and carers of people with dementia to offer us postcards. So these have been pre-written by them. And I will share this with you in a minute in a larger format. But these are the postcards that today we will respond to. Now, the postcards, as I said, I will just share each one of them with you. So please read each postcard. We unfortunately don't have a lot of time, which is why I had to select pre-written postcards and not do that step also with all the participants today. So when I show you the postcards now, maybe for a few seconds each postcard, please read through it and choose any one postcard of the 6 provided, which you would like to respond to. So if you can take also a screenshot of this postcard on your device, it would be useful for reference. But I will again also show you all 6 of them together for reference. Yeah, but now let's go through it one by one.
So here is the first postcard addressed to the doctor by one of the attendants or caregivers of who's not a family member. Right, let's go on to the next one. Here's the second postcard. So this is addressed to the primary caregiver, who is a family member of the person with dementia. Moving on, here is the third postcard. Here's the next one. And here is the next one. Okay, I think there's one more.
Right. So these were the 6 postcards, and now I hope you have chosen one that you would like to respond to. I will show all of these together on the slide again in a minute, but here are the instructions now. I invite you to read your postcard alone, your chosen postcard. Take a minute for that again. And then in the next 5 minutes, please write a response to this postcard that you have chosen. But please write as if the postcard was addressed to you. So imagine being in the role of the addressed, you know, what they have written in the to section. Try and be that person, try and embody this person and respond from that place. You can, of course, sit down, lie down, stand, move around while you decide what to write, or even when you read the postcard. Usually, our thought patterns change if we're in a different posture or position. So feel free to give that a try. And here are the 6 postcards again. Please read them. Read your one chosen postcard peacefully, and then please respond on your own blank postcard to this. Let's take 5 minutes for this. Sorry. Just a second. Let's meet after 5 minutes.
I hope you have completed your response. Slowly, if we can come back to the group and to your screens. Okay. So could you please note down this email address? As I said, this practice or infusion is part of my PhD research project, and it would be really, I would be extremely grateful if you could share a photo of your responsible postcard with me on this email. You could send it to me later today or tomorrow, whenever. Just please don't throw away your postcard, because I would also like to share it with the people who wrote their challenges for us today. So please note down this email address and send it to me later. Thank you. And now let's turn to the last step of the workshop, which is feedback and listening. So which is, I think, and also integral components of empathy. Now, listening is a special faculty, and I think most of you have also practiced listening when you were reading the postcards that were provided today. So that's also a form of listening. And today, because this is a broadcast platform, we unfortunately cannot discuss with each other, but you can definitely write your feedback in the chat. And anyone who's not writing or who has finished writing can listen to this, to what is being offered in this space. So we can all actually be there for each other in this virtual space without actually saying anything to each other, but holding this space for each other. So in the chat, if you could just write what guided you to choose your postcard, what did you want to respond to? If you can also describe the experience of writing this postcard by taking on the role of the addressed. So was there any shift did you notice within yourself? Was this easy, difficult? Was it useful at all? These are just pointers for the feedback which I'm showing you on the screen and saying, but you feel free to include other forms of comments or concerns or questions which emerged for you in this experience. Now, when you chose the postcard, was there something that resonated with you? Did it strike a chord with you, which is why you chose this postcard? Or was there a certain level of familiarity with what was being said? Or was there a certain distance or something that you've never heard or experienced before? And that is precisely what led you to respond to this particular postcard. So did a level of distance give you a new perspective? So these are only a few of the options I'm offering you, but again, please feel free to elaborate on whatever guided your choice, and also in writing your own postcard, what guided the process. And if you could also then share if you find a use for this practice in your own work or situation or in the world in general, I would also be very happy to read about this. So let's take a few minutes and remember to hold this space. It's not so important to really discuss or go back and forth with each other here, but just to offer your own experience to the others. So if you can describe your experience of writing the postcard, of choosing it, what guided you? Was it any of these resonance, familiarity, distance,
Did they play a role or something else? And if there is a use for this practice, please feel free to write it down. I hope all of you can access the chat. I'm looking forward to reading all your responses. I would have very much loved to have a face-to-face interaction as much as the virtual medium allows us. But we have to restrict ourselves to the chat today. And so let's take this time. I think we have about another approximately 10 minutes left, or 5, I think. So let's meet in the chat. So please continue to give your feedback in the chat. But I would like to thank each and every one of you for your participation today and for your patience. And if you're interested in similar practices or infusions, I will usually update them on my Facebook page, which is Jay's Art World, and also a little bit on Instagram. But please do send me a photo of your postcard on jdhamankar@gmail.com. And I thank the organizers once again and the moderator for today. Thank you very much. Hallo, mein Name ist Lisa Kielmeier und ich präsentiere heute mein Unterrichtskonzept zum Thema Demenz mit dem Titel Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. Dieses Unterrichtskonzept wurde im Rahmen meines fachbezogenen Schulpraktikums entwickelt und auch umgesetzt, und den Ablauf des Projektes werde ich nun präsentieren. Demenz als Thema im PE-Unterricht. Da öffnen sich viele Fragen, wie ich finde. Ja, unter anderem sind Schüler und Schülerinnen die passende Zielgruppe für solch ein sensibles und spezifisches Thema. Man muss dazu sagen, dass
war eine Oberstufenklasse, ja, welche Chancen und Risiken birgt diese Thematik? Wie ist es möglich, ein Gefühl für den Umgang mit dementiell erkrankten Menschen zu erlangen? Ist es überhaupt möglich und vor allem durch ein Unterrichtskonzept möglich? Ja, welche Werkzeuge und Denkanstöße können den Jugendlichen mitgegeben werden? Es muss noch dazu gesagt werden, dass das Unterrichtskonzept im Rahmen des Homeschoolings entwickelt wurde. Demzufolge war das über die Distanzlehre und so mussten Arbeitsaufträge entwickelt werden, die leicht verständlich sind und so wenig wie nur möglich Material benötigen. Ja, mein Konzept zeigt eine von vielen Möglichkeiten, um das Thema Demenz im BE-Unterricht zu thematisieren. Was dem Thema Demenz zugrunde liegt oder eng damit verbunden ist, ist das Thema der Empathie. Empathie als Ressource im Umgang mit Menschen, egal ob mit oder ohne Demenz. Ein bewusster und respektvoller Umgang mit allen Menschen und der gute Umgang mit anderen Menschen beginnt bekanntlich mit dem guten Umgang mit sich selbst und demzufolge sollen die Arbeitsaufträge unter anderem mit dem eigenen Ausdruck zu tun haben, um die Empathie in das Unterrichtskonzept mit einfließen zu lassen und zu schulen oder ja, herauszuarbeiten. Zum Thema Empathie ein Zitat, nämlich die freundliche Zuwendung, die persönliche Ansprache und das daraus sich entwickelnde, befriedigende Gefühl, noch gebraucht zu werden. Alle möchten auch mit kleinster Kraft und nur blitzlichtartigem Wissen und Können spüren, dass sie selber noch am Leben aktiv teilhaben. Niemand, auch ein noch so dementer Mensch, möchte und darf ein Nobody sein. Des Weiteren finde ich es sehr wertvoll, das Thema Alter in den Unterricht mit einfließen zu lassen, gerade bei der jungen Generation, dass die alte Generation sichtbar gemacht wird. In einem Gesellschaftssystem, wo es darum geht, ständig frisch, modern, jugendlich und auf Zack zu sein, hat der alte Mensch keinen Stellenwert mehr. Jetzt kommt der theoretische Input. Demenz und Musik. Demenz kann dazu beitragen, das intellektuelle, emotionale und das physische Wohlbefinden zu erhalten. Die Fähigkeit zu kommunizieren sowie soziale Aspekte, Empathie, Ausdruck auf nonverbaler Ebene, Aktivierung aller Sinne bis hin zur Linderung von Schmerzen sind unter anderem Effekte der therapeutischen Einsetzung von Musik. Dies gilt weitestgehend für alle Menschen und inkludiert somit natürlich auch jene mit Demenz. Ein weiterer theoretischer Input war Gefühle und Demenz. So kann es sein, dass geistige Funktionen zwar abnehmen, dies jedoch gleichzeitig einen Raum für gefühlvollen Ausdruck öffnet. Dafür sind jedoch vielleicht andere Zugangsweisen als jene, die zunächst vertraut waren, vonnöten. So könnte der negativ behaftete Zustand des Vergessens als Chance gesehen werden, um belastende Dinge von sich zu lösen. Und zeitweilig kann die eigene Wirklichkeit wichtiger werden als die externe Realität. Max Ernst und die Frottage. Max Ernst war ein deutscher Surrealist, der die Technik der Frottage entwickelt hat. Bei der Frottage geht es darum, sozusagen Strukturen und Oberflächen zu kopieren sozusagen und ist eine Art Druckverfahren. Jetzt könnte man sich fragen, was hat die Frottage mit der Demenz zu tun? Man könnte sagen, es gibt 3 bzw. 4 Stadien bei der Frottage. Ja, man hat zuerst das Objekt und das wird dann quasi verfremdet, abstrahiert. Es könnten auch mehrere Schritte sein. Ja, hier sieht man eben
den Weg einer Münze sozusagen. Und man könnte die Münze als Metapher, die durch die Persönlichkeit, durch die Demenz veränderte Persönlichkeit sehen. So könnte man das erste Stadium der Vergesslichkeit mit der etwas abstrahierten, jedoch noch eindeutig zu erkennenden Münze vergleichen. In dem ersten Stadium würde man als außenstehende Person schon merken, dass sich die Person verändert, könnte man aber noch als Folge des Alters abtun. Im zweiten Stadium, dem Stadium der Verwirrtheit, wird es schon schwieriger. Als außenstehende Person würde man mit Sicherheit merken, dass die Person schon sehr verändert ist. Die Kommunikation wird schwierig, Gefühlsschwankungen sind verwirrend und man fühlt sich wahrscheinlich verunsichert. Und die Münze ist schwieriger zu erkennen, aber man muss schon ein bisschen genauer hinsehen. Drittes Stadium, Stadium der schweren Demenz. Als außenstehende Person wird einem der vertraute Mensch wahrscheinlich irgendwie fremd vorkommen, da es sich natürlich auf mehreren Ebenen ziemlich verändert hat. Die Münze ist in den Hintergrund gerückt, sie ist von vielen anderen Dingen umgeben, vielleicht sind die Teile nur noch vereinzelt vorhanden oder gesplittet oder werden überlappt. Man muss sehr lange suchen und genau hinschauen, aufmerksam sein, um die Münze noch quasi zu erkennen. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Münze noch da ist und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, um mit damit umzugehen. Und da ist ein sehr schönes Zitat. Der Umgang mit dementiell erkrankten Menschen ist mit einer Reise in ein fremdes Land zu vergleichen. Die dort gesprochene Sprache ist zunächst unverständlich, aber es ist möglich, diese zu erlernen und dies erfolgt im Falle der dementiell erkrankten Menschen in erster Linie durch genaues, wertschätzendes Hinschauen. Denn wenn durch die Demenz ausgelöste Sprachstörungen die Worte fehlen, kommt die Körpersprache zu Hilfe. Doch selbst diese wird von der gewohnten abweichen und muss entschlüsselt werden. Genaues Beobachten und der Versuch darauf zu reagieren ist wichtig, damit die betroffene Person sich verstanden fühlt und das Selbstwertgefühl so wenig wie nur möglich leiden muss. Ja, das war sozusagen der theoretische Input. Jetzt geht es zur praktischen Umsetzung und somit auch zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz und das eben auf mehreren Ebenen. Zunächst ein emotionaler Zugang und eigene Gedanken zu dem Thema. Ein Zitat. Um offen zu sein. Ich befürchte, ich bin nicht bei vollem Verstand. Mir scheint, ich sollte euch kennen. Und diesen Mann auch. Doch ich bin im Zweifel. Denn ich bin völlig im Unklaren, was für ein Ort dies ist. Und alle Kenntnis, die ich habe, erinnert mich an diese Kleider. Und auch weiß ich nicht, wo ich letzte Nacht gewohnt habe. Betrachtung und Beschreibung der Bildserie von William Utermohlen. Da ging es darum, also der William Utermohlen war ein Künstler, der in seinen letzten Lebensjahren an Demenz erkrankt ist und in den letzten 6 Lebensjahren sozusagen ein Selbstporträt von sich gemalt hat und da wird die Veränderung sozusagen bildlich dargestellt. Und es war, der Grundgedanke war eben, dass die Schüler und Schülerinnen einfach Gedanken und Gefühle zu dieser Serie aufschreiben, zum Beispiel welche Veränderungen können sie wahrnehmen, wie wirken die Bilder auf dich, kannst du den Bildern etwas Positives abgewinnen, beschreibe das Positive,
Wie unterscheiden sich die Bilder? Es sollte ressourcenorientiert sein und den positiven Blick quasi in den Fokus nehmen, aber es waren alle Gedanken natürlich erlaubt und auch wertvoll. Ja. Dann war der Arbeitsauftrag 1, Malen zu Musik, kunsttherapeutische Aspekte. Das Malen zu Musik ermöglicht es, das eigene Befinden zu erspüren und bei der Gestaltung auszudrücken, ermöglicht einen Zugang zu den eigenen Gefühlen. Die Wahl des Mediums beeinflusst die Art des Ausdrucks, Erfahrung, das Farbstoff und wie dieser verarbeitet wird, diverse Atmosphären erzeugt. Dann Arbeitsauftrag B2, Erforschung des Wohnraums mittels RUTH, kunsttherapeutische Aspekte, vielfältiges Druckmaterial und die vielen Möglichkeiten, die das Drucken bieten, regen zum kreativen Umgang an. Bekanntes Material wird ästhetisch neu erlebt. Dies regt die Fantasie an und schult die Wahrnehmung. Bei Körperabdrucken werden die entsprechenden Körperteile auf unterschiedliche Weise wahrgenommen. Material wird mit vielen Sinnen erlebt. Spielerisch werden das ästhetische Empfinden und die Möglichkeit der Bildkomposition angeregt. Neue Bildideen werden entwickelt. Arbeitsauftrag B2, ein neues Bild entsteht, die Collage. Collage, kunsttherapeutische Aspekte. Es ist mühelos und ohne besondere technische Kenntnisse und künstlerische Vorbildung umzusetzen. Es ist angstreduzierend, da man eben auf vorgefertigte Abbildungen zurückgreifen kann, ohne selbst etwas abbilden zu müssen. Das Collagematerial ist stellvertretend als Sprache und als Ausdruck der Emotionen, Bedürfnisse und Wahrnehmungen. Collagieren bedeutet umstrukturieren, neu ordnen, neu gestalten. Eine Fähigkeit, eigene Fähigkeiten werden entdeckt und das Selbstvertrauen und die Zuversicht werden gestärkt. Die Integrationsfähigkeit, zum Beispiel beim Einreißen von Papier oder befreiende Wirkung oder aggressive Gefühle können aktiviert werden. Ergebnisse. Ich werde jetzt ein paar Gedanken und Gefühle von Schülern und Schülerinnen vorlesen. Es handelt sich natürlich um eine Selektion, weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Natürlich wirken die Bilder im Kontext von der Geschichte des Künstlers traurig, aber trotzdem sind die Bilder nicht einengend, sondern mehr eine Einladung in die Gedankenzüge des Künstlers und mehr über die Krankheit zu wissen. Die Zeichnungen wirken auf mich so, als wären die Bilder sein Gehirn. Am Anfang ist alles in perfekter Reihenfolge, alles geordnet und strukturiert. Mit jedem Jahr, das vergeht, entschwindet diese Genauigkeit und verschmilzt in ein Chaos von Gedanken oder Erinnerungen. Auf mich wirken die Bilder nach und nach immer verstörender. Aber angesichts dessen, dass ich weiß, was der Künstler für einen Hintergrund hat, kann man versuchen, sich in die Lage zu versetzen und zu verstehen. Die Bilder lösen bei mir Bedauern aus, da man sieht, wie die Details und die Klarheit verschwinden, genauso wie bei einer Demenzerkrankung. Ich denke, dass es schlimm sein muss, langsam seine Identität zu vergessen. Aber ich bewundere auch, wie gut diese Krankheit auf Papier widergespiegelt wurde. Ich interpretiere das so, dass egal wie stark sich etwas verändert und egal wie schwer es danach zu erkennen ist, bleibt trotzdem immer etwas gleich. Es bleibt immer etwas, auf was wir zählen können, wo wir immer zurückkehren können. Etwas, was uns die Hoffnung nicht verlieren lässt. Ich werde jetzt die praktischen Arbeiten einfach durchspielen und dazu nichts sagen, sodass man sich auf die Bilder konzentrieren kann.
Ja, also für mich wurde der Anspruch an das Unterrichtskonzept weitestgehend und den Umständen entsprechend gut erfüllt. Es hätte ja durchaus passieren können, dass die sensible Thematik auf Widerstand stößt, besonders in dieser ohnehin so schwierigen Zeit. Ja, aufgrund der Art und Weise, wie das Unterrichtskonzept aufgebaut ist, könnte der Eindruck entstehen, dass das Thema Demenz ab dem Zeitpunkt von Malen zu Musik vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt ist. Ich würde das in der Präsenzlehre dann wahrscheinlich immer wieder, also diesen Zusammenhang immer wieder herstellen durch Fragen und ja, einfach der Einbindung der Schüler und Schülerinnen. Ja, aber aufgrund der Distanzlehre und dadurch, dass ich die Schüler und Schülerinnen überhaupt nicht gekannt habe, war es ohnehin, glaube ich, gut so, da ich ja nicht gewusst habe, welchen Zugang die Kinder und Jugendlichen zu den Themen haben und man dadurch halt auch vorsichtig sein muss. Genau, demzufolge erscheint es passend, dass sich das Thema ab dem praktischen Teil eher subtil durch das Konzept zog und aber durch diesen theoretischen Input die Möglichkeit bestand, immer wieder so eine Verbindung herzustellen. Genau. Ja, mir war wichtig, einfach zu veranschaulichen, dass durch die Demenz nicht nur Dinge quasi verloren gehen, sondern sich einfach umstrukturieren und verändern und dass das möglichst wertfrei eben aufgenommen werden soll und eben, dass auch dadurch etwas Neues entstehen kann. Deswegen dieses Bild, also ein neues Bild entsteht und neue Umgangsweisen sich anzueignen und dass es halt natürlich total schwierig ist, aber dennoch einfach möglich und das war mir einfach wichtig in dem Konzept quasi den Jugendlichen zu vermitteln und wenn ich mir die praktischen Arbeiten anschaue und auch die Beschreibungen der Bildserie, dann habe ich das Gefühl, dass das gelungen ist. Ja. Und ich finde, dass dieses Projekt auch ein Beleg dafür ist, dass die Kunstpädagogik in dem Sinne ein großes Potenzial birgt und neben den Qualitäten im Kontext Schule eben auch einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In the name of BERNAARDS, the artistic research project at the Center of Didactics of Arts and Interdisciplinary Education at the University of Applied Arts, that is behind the symposium here today, I want to thank you for your participation. We hope you enjoyed the talks and the discussions today. BERNAARDS is funded by the Austrian Science Fund for 3 years. In the following years, we are organizing more such events and symposiums and workshops. If you want to keep updated and want to stay in touch, so please check our website and subscribe to our newsletter. We also thank all experts for being here today and sharing their experience and knowledge with us. And a big shout out to our technicians who stayed with us all day to make this symposium possible. Jacob and Thomas. And of course, to our BERNAARDS team, to Nagol and Lara for collecting all the questions and keeping the YouTube channel updated, to Christina for her incredible coordination between the technicians and jumping between the rooms, to Jasmine, Susanne and Ruth for their moderation and welcoming the experts, and to our team behind the scene, Vanessa, Pia, Michaela, and Stephanie, who kept us motivated. I wish you a wonderful evening and a good night.
Zentrum für Didaktik für Kunst und interdisziplinären Unterricht an der Universität für angewandte Kunst Wien, das hinter diesem Symposium heute steht, möchte ich mich bei allen Zuschauer und Zuschauerinnen bedanken. Und wir hoffen, Sie haben die Vorträge und den Input genossen. DEMENAARDS wird gefördert vom Fonds der wissenschaftlichen Forschung für 3 Jahre. Also planen wir mehr solche Events, Symposien und Workshops. Wenn Sie mit uns verbunden und informiert bleiben wollen, dann schauen Sie sich unsere Webseite an und melden Sie sich ebenfalls für den Newsletter an. Einen großen Dank an alle Experten und Expertinnen, die heute ihr Wissen mit uns teilten. Und einen großen Applaus an unsere technische Unterstützung, Jakob und Thomas, die uns heute den ganzen Tag begleitet haben. Und zuletzt ein Danke an das DEMENAARDS-Team. An Nagel und Lara, die die Fragen gesammelt und den YouTube-Chat aktuell gehalten haben. An Christina, die top koordiniert hat und zwischen unserem Technikteam und der Moderation koordinierte, aber auch zwischen den blauen und dem grünen Raum herumhüpfte. An Jasmin, Susanne und Ruth für ihre Moderation und an unserem Team hinter den Kulissen, Vanessa, Pia, Michaela und Stefanie, die uns den ganzen Tag über motivierten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.